Good morning, everyone. This is Ria Pramanik. We are studying our course that is BPSC 144 Introduction to South Asia. So, we are continuing with this unit, and the unit is 4. And today we will be learning about Unit 10, that is Armed Conflicts in South Asia. This unit is very important, and it talks about how armed conflicts in South Asia took place, what are the various reasons for that, how non state and state actors are responsible for these armed conflicts, and how it is impacting the population of the countries, the innocent population of the countries who have no hand in creating these armed struggles, but they are a victim of it. So, we will be studying all these things in our Unit 10, that is Armed Conflicts in South Asia. So let's start with the introduction. The geostrategic location, population profile, and region's contribution to global economy make South Asia one of the most important regions in the world. So since we are learning from past 9 units that how this region is so important, not because of its population that is huge in number, but also the geostrategic location that this region is having. South Asia considered to be one of the most important regions in the world, and each and every activities which are taking place in this region is very much impacting the world politics as well. So, due to its location and geopolitics, historically the region witnessed multiple invasions. So, because of its fruitful geopolitical conditions, the geographical locations, and strategic locations that help others to flourish themselves, being the reason behind why this region witnessed multiple invasions from ancient times, both from outside powers and migration of people from different parts of the world this region has seen. This leads towards diversity in population profile. So, because of the invasion of outside powers and also because of the migration of people, many different people from different cultural backgrounds came together and are settled in this South Asian region, which brings the diversity in the population, and it ultimately leads to a problematic situation where there are many instances where these diversity of the population became the reason behind the imbalance in the peaceful situation. This factor has been one of the most central factors in region's historic, cultural, linguistic, and economic developments. Not only it has negative impact, but it has multiple positive impact as well. Because of this diversity, we could have different historic, cultural, and linguistic, also economic developments that took place in this particular region. The region is also known as birthplace to many of world's religious traditions, with immense diversity in ethnic, linguistic, and cultural practices. So not only this region is strategically good for business and good for any trade, but also this place is highly cultural in their aspects because it is a place of many religions, many languages, many traditions in the world. So this diversity also caused pressures on its pluralistic character in the form of assertion of religious and ethnic identities. So this often leads to extremism, violence, and multiple armed conflicts that the region witnessed in different phases of history. So because of these diversity, this pluralistic character of the population, there are many forms of identities that it has created and many forms of assertion as well. And this led to extremism, violence, and multiple armed conflicts that this region witnessed in different phases of history. So, two of the largest countries in the region, that is India and Pakistan, are nuclear armed nation. This is a very important point that you all have to remember, that the South Asia, in entire South Asian regions, two major countries are nuclear armed nations, and this is very important. Why? Because this fact that they are nuclear weapon countries, it
has multiple impacts on the politics that it has played in the international arena. So these two countries are engaged in sustained hostilities fueled by the issue of identity dispute over Indian state of Jammu and Kashmir. So these are the reason why these two big nuclear power countries they are against each other, and there is a conflict that always exists between these two since they have been made, they have been created, they have been independent. These two countries have fought three wars: 1947, 65, 71, and a limited war in 1999. So during the partition in the year 1947-48, there was a war between India and Pakistan. The second war that held in 1965. In the year 1971, it was because of the Bangladesh liberation, the war happened. And in the year 1999, it was a limited war, not a full-fledged war. So, a strange relationship between the two countries has also fueled internal armed conflicts in India. So, not only these two countries are having external, conflicts that is going on, but it is also impacting, it is also fueling the internal armed conflicts as well in both these countries. So globally, region is viewed as a major source of violent extremism through radical Islamist mobilization and terrorism seen as a major threat to international peace and security. So because of all these conflicts, all these armed struggles, there is also the rise of terrorism, which we can witness from the late 1980s, that the number of terrorist attacks have tremendously increased, and it is a threat to the international peace and security. Almost every country in this region is facing problems of terrorism, insurgency, separatism, and ethnic conflicts. So, not only India and Pakistan, but all the countries that lies in this region, including Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, all these countries are a victim of terrorism, insurgency, separatism, and ethnic conflicts. So, nobody is spared in this matter. So, apart from interstate and intrastate conflicts, interstate means one state against the other. And here in international relations, the country word is not being used academically. The academic word for countries or nation is usually the state. We considered state as a country. So, when we are talking about interstate, it means it is between and one country versus the other, one state versus the other. When we are talking about intrastate, it is within a particular state the conflict exists. So, for example, if we are talking about interstate conflict, we can take example of India and Pakistan. But if we are talking about intrastate conflicts, we can say that it is the ethnic conflicts that exist in India, ethnic conflicts exist in Pakistan. So intra means inside. So this is how we can separate these two terms. South Asia has been witnessing conflicts generated by great power interventions. So this is how we can introduce this topic, Unit 10, that is about the armed conflicts. Now let's talk about the changing nature and characteristics of armed conflicts in the region. So, in international relations, interstate armed conflicts or war between or among states have been seen as the dominant form of armed conflicts. So, war is considered to be one of the dominant form of armed conflicts because it has its use of arms and it is interstate. As I told you, interstate means one country versus the other, or many countries versus many countries. It could be anything, but when it is intra, it means inside a country, within a country. So, armed conflicts between states are instruments to achieve political objectives. So, why these armed conflicts are happening? The reason is that these armed conflicts are instrument to achieve political objectives. So, there are some kind of political motives to achieve that. People used to go for war. However, nature and intensity of such conflicts have been conditioned by several things. So, what are these conditions that shape the nature and intensity of such conflicts? The first one is the structure of international system. Second is relationship among its constituent units. Thirdly, the technological advancement.
Fourth is strategy and tactics that is employed to do that. And the last one is the objectives to be achieved in such conflicts. So what are the objectives that we need to achieve? So there are several reasons for this development. What are the reasons behind this? So why this armed conflict increased? What are the reasons? So the first reason is that in the post World War II international order, there have been a number of developments both at ideological and structural level that have strengthened global norms against war. Then the imperatives of globalization are resultant independence, expansion of mass media, information technology, emphasis on trade and development. These have created an environment where armed conflicts and war are not encouraged. Because if there will be war, the trade will be affected, the business will be affected, and automatically the financial and economic stability of a country will be hampered. So that is why in the post Second World War time, the conflicts, the wars have not been encouraged by any country, because there was an example of First World War and Second World War, which shows that how destructive a war can be. So the evolving and expanding global security governance, despite all its limitations, has been effective in driving down the number of armed conflicts in contemporary international order. So there is a revolution in military affairs which made the war very costly. So because of so many expensive instruments, expensive weapons, the war became very costly, and that is why war is not being encouraged. So let's talk about the contemporary armed conflicts in South Asia. We will be talking about countries, how they are facing the armed conflicts and how it is impacting the countries within like the population, how it is impacting. So let's start with the armed conflicts between India and Pakistan. So as we already learned that India and Pakistan both are nuclear weapon countries, and one of the these two countries are the biggest countries in the region, and that is why the conflict between them is also very problematic, because first of all they both have the capabilities to fight with each other, because both of them are quite large in population and area. They have resources as well. Secondly, both of them have nuclear weapon, and it is very disturbing to know that there is a always a possibility of escalating a war into a nuclear war, because both of them have that weapon. So that is why the conflict between India and Pakistan is very serious issue, and we will be learning in this slide how this armed conflicts has been shaped between these two nations. So, the emergence of incompatible vision of nationalities based on two nation theory. So, many of us know what is two nation theory. Basically, it is two nation theory talks about how there should be two different nations, because according to Muslim League before independence, they felt that in India Muslims are not being treated at par with other religion, other majority religion, and that is why the two nation theory asks about a separate country, separate nation for Muslims, so that they can rule themselves, they can stay peacefully, and they couldn't be discriminated and exploited. And this theory of two nation theory was the basis why India and Pakistan got divided. So it resulted in the emergence of two independent sovereign states named India and Pakistan on the basis of two nation theory. So this created these two nations. So the subcontinent had passed through centuries of common political, social, cultural, and economic history. Both these countries were together at some point of time. Even few years back, 76, 77 years back, almost approx, they were together. There was one part, and because of the partition, these two countries became rivals. So it led to the development of a multi-layer of common strategic and socialization process to both the entities. Creation of Pakistan, process of partition and resultant violence created permanent fault lines between the two countries. So why these two countries are rivals nowadays? Like
after they became different countries, independent nations, they are rivals of each other. Why? Because of the creation of Pakistan, many people didn't believe that they should be given a separate country because they feel it should be unified. The India country should be unified. Secondly, the process of partition. The partition process was very brutal, very haphazard, and that is why it resulted in violence. There was a communal riot that goes on, and that is why these two countries became rivals till now. Even today, we can see that there is a mutual hatred between these two countries' population for each other. So, since 1947, mutual suspicion and hostilities between India and Pakistan resulted in direct armed conflicts between the two countries. So, because of these suspicion, these hatred, there is direct armed conflicts where, as we already learned, that there have been three wars that took place between these two nations, and the fourth one was a limited war. So it also caused a number of internal armed conflicts in India in the form of proxy war, hybrid war, and support to terrorism and insurgency in India. So not only India is facing external rivalry with Pakistan, but also that rivalry hampered the peace, the stability of the Indian population, because there were also internal conflicts because of in the form of proxy war, hybrid war, terrorism, and insurgency. So, independence of India also brought with itself a very complex issue of future of 566 princely states and their merger into Indian federal structure. So, we have read about all these princely states in our previous classes, but here it is also important because princely states, the Kashmir was also a princely states, and that created a very huge problem during independence. So these princely states became a very important issue, reason why these countries are still rivals. So issue of merging these princely states were resolved through a judicious mix of political, diplomatic, and military approach. So these tactics were used to bring back those princely states, and this issue of the merger of Jammu between these two countries for war. So, because of this Jammu and Kashmir region, there was a first war in 1947 between India and Pakistan. So, Pakistan, what happened in that war? So, Pakistan intruders disguised as tribal volunteers, along with Pakistan's regular troops, invaded the state with an objective to annex it. So, Pakistanis sent intruders in the disguise of tribal volunteers so that they could annex Jammu and Kashmir. So this conflict ended when a ceasefire brokered by UN was arranged in January 1949, and a ceasefire line was now called the line of control was established. So this conflict goes on, and it ended because of the intervention of the United Nations. So, despite having a military edge, the decision of the Indian leadership for ceasefire and referring the matter to UN has been criticized by many. So, this is also a kind of there is many voices regarding that decision, and as it kept the problem of Jammu and Kashmir alive between the two countries, causing subsequent problems which the region continues to confront. So it was not like that the issue resolved back then. It is still continuing even after so many years of independence. So the outcome of 1962 war. So apart from the three wars between India and Pakistan, India also had war with China in the year 1962.
And the outcome of the 1962 war with China was which weakened the morale of Indian armed forces, and support from the US as a part of the Cold War dynamics prompted Pakistan to plan another aggression in 1965. So whatever was happening in the international arena, according, for example, the Cold War, it impacted the relationship between India and Pakistan as well. So the third India-Pakistan armed conflict was held in the year 1971, which was caused by the internal political developments in Pakistan and their spillover effects in India. So this became visible after the rise of Bengali nationalism in East Pakistan. So, when India got independence, the Pakistan was given areas from the western part of India and also the eastern part of India. So, the west part was known as West Pakistan and the other one known as East Pakistan. So, East Pakistan was dominated by the Bengali Muslims, and there was a Bengali nationalism, a rise of Bengali nationalism that created problem in the internal politics of Pakistan. So this situation became explosive after absolute majority in the elections in 1971. The Awami League insisted upon autonomy for East Pakistan. So Awami League was the leader of the Awami League was Sheikh Mujibur Rahman, and they demanded for autonomy for East Pakistan, and they wanted a separate, system from West Pakistan, because according to them they are being neglected, they are being dominated, and they are being exploited. So the military rulers of West Pakistan responded with a military crackdown and repression, and that led towards to Bangladesh's asking for help from India. So consequently, about 10 million East Pakistanis fled to India. So this is a very huge number, and during this East Pakistanis, uh, the exploitative behavior of West Pakistan towards East Pakistan ultimately was resulting problems for India, because people were migrating, illegal migrants were very much in number, and they were migrating to India to safeguard themselves, to save their lives. And Pakistan sought to internalize the issue by attacking India on 3rd of December 1971. So the war ended on 16th December after the surrender of Pakistani troops and creation of Bangladesh. So on 16th of December 1971, Pakistan was divided into two halves. The West Pakistan became Pakistan, and the East Pakistan became Bangladesh. So the two nation theory was refuted after 23 years after partition, with the emergence of Bangladesh as a separate sovereign independent nation. So how come the two nation theory was refuted? Because two nation theory talked about that two religion can't stay together, because one, the majority of the religion will be dominating the other one. But in case of Pakistan, when it got further divided into two parts, both the parts was having the same religion. The majority of the population were Muslims. Still, they couldn't stay together. So that is why the two nation theory was refuted. So the Kargil conflict in the year 1999, also known as Operation Vijay, was fought between the two countries from May to July in Kargil sector of Jammu and Kashmir. So it is to repulse armed intrusion by terrorists and Pakistani army regulars in the mountainous region of the state. So the Kargil conflict is an example of active military collaboration between state and non-state actors. Let's talk about the internal armed conflicts in India involving non-state actors. So, what is non-state actors? We will be learning in this slide. So, India has been facing several such conflicts waged by non-state actors. So, prominent among them are Jammu Kashmir as a part of proxy war by Pakistan, multiple insurgencies and ethnic conflicts in India's northeast, and left-wing extremists, also known as Maoist and Naxalites movement in the parts of India's hinterland. There are among 42 groups banned by Government of India under the first schedule of Unlawful Activities Prevention Act 1967. It is for engaging in or supporting the armed struggle against the state. Let's start with Jammu and Kashmir. Pakistan's
movement since 1980s. So the nature of these current armed conflicts can be traced back to the Soviet invasion of Afghanistan in 1979. So we can see that how the happenings, the conditions, the situations that is being taken place in the world politics also impact the South Asian region very much. So this led to the creation of infrastructure for religious extremism. So the invasion of Afghanistan by Soviet led to the creation of infrastructure for religious extremism in Pakistan, and that is used as a state policy by both US and Pakistan. So even after the withdrawal of Soviet Union from Afghanistan in 1989, Pakistan continued with its policy of using religious extremism for securing strategic interest against India. So let's talk about the major non-state actors. What are the non-state actors in the state? So the Lashkar-e-Taiba, LET, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen are principal non-state actors involved in the armed conflict in Jammu and Kashmir. So these groups are Pakistan-based and use religious extremism as their principal method for mobilizing people with an objective of merger of Jammu and Kashmir with Pakistan. So all these names, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, are very known terms. We often heard these terms in our news reports. So these groups are non-state actors that are involved in armed struggles, and they try to mobilize people by using the religious extremism. So among all these three, the Lashkar-e-Taiba is the most prominent and the largest Pakistani-based terrorist organization operating in Jammu and Kashmir since 1990s. So this Lashkar-e-Taiba is being banned in India, US, UK, European Union, and Canada, and also being designated as terrorist organization by the United Nations. So reports also suggest its close linkage with Taliban and Al Qaeda. So there are also links between Lashkar-e-Taiba, Taliban, and Al Qaeda. The Jaish-e-Mohammed is a Pakistani-based Deobandi group with an objective to merge the Jammu Kashmir to Pakistan. So their motive is to merge J&K with Pakistan, and this group is responsible for multiple terrorist attacks in India, which includes the Parliament attack in 2001, then Pulwama attack, and also there was a situation where they killed 42 personnel from CRPF and they killed them. So the Hizbul Mujahideen is headed by Mohammad Yusuf Shah, Aka Sayyid Salahuddin, and it has its headquarters in Muzaffarabad, POK. POK refers to Pak Occupied Kashmir area of Kashmir. So it is one of the earliest groups in Jammu and Kashmir to openly advocate religious extremism and jihad. So Hizbul Mujahideen, they have been their base in the Muzaffarabad POK, and they are inspired by the ideology of Chinese Communist leader Mao. So Mao's theory is being used by Hizbul Mujahideen, and they organized peasant armed insurrection using guerrilla war, left-wing extremism, also known as Maoist or Naxalites. So they have been waging protracted armed conflict against India since 1960s. So this movement started in Naxalbari area of Darjeeling, district of West Bengal, and subsequently spread to different parts of the country. So not only these the Jaish-e-Mohammed and all these organizations, Naxalites movement is also very important to understand that it is also considered to be a non-state actor which is creating problem. So several steps has been taken by the government of India, and the affected states have ensured significant decline in the Maoist violence and geographical spread of Maoist activities. Let's talk about the armed conflicts in India's northeastern states. So there are 8 states comprises of India's northeast, that is Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. So this region of immense diversity in terms of religious, ethnic, cultural, and linguistic landscape. So this entire part of Northeast is very, very diverse,
in for different aspects, whether it is religion, language, ethnicity, culture, etc. So, right since the time of India's independence in 1947, the region witnessed multiple insurgencies. And why these insurgencies are being happening? The first reason is the demand of an independent state. Secondly, they want a separate statehood. The demand is also for autonomy within the Indian political system and also ethnic clashes. So, available evidence suggests that the insurgent groups operating in the region have received ideological and material support from China, Bangladesh, Myanmar, Bhutan, and Pakistan. So, these countries are also helping. There is being evidences that said that these countries are helping these extremist group here, and that is why the problem is becoming bigger. So let's talk about armed conflicts involving non-state actors in Pakistan. The dynamics of intrastate and non-state actor conflicts in Pakistan has been sorry, greatly stimulated by, first of all, the religious fundamentalism, secondly, the politicization of Islam, thirdly, ethnic antagonism and threat perception. One second. Sorry for the disturbance. So, we were reading about what are the reasons for the dynamic interstate and intrastate non-state actors conflict. So first reason behind is the religious fundamentalism, secondly the politicization of Islam, thirdly the ethnic antagonism and threat perception, sectarian militancy, and also the external influences which is creating problem in these countries, specifically in Pakistan. So the factors provided a fertile ground for the emergence of Pakistan as a safe haven for various terrorist and insurgent groups. So according to Congressional Research Service report, which comes in the year 2021, Pakistan has been the base of operation or target of armed non-state actors of at least 12 globally designated foreign terrorist organizations. So this is a very big, responsibility, we can say, or blame that Pakistan had to accept, that there is a base of these 12 designated, globally designated foreign terrorist group organization is working there. So the report has further categorized these organizations into five categories. So what are the categories? The first is globally oriented terrorist organizations. Secondly, Afghanistan oriented terrorist organizations, India oriented terrorist organization, domestic oriented terrorist organization, and the last one is sectarian or anti Shia oriented terrorist organization that is active in Pakistan. So let's talk about the non-state actors in armed conflicts, specifically in Pakistan. The first one is Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). So Tehrik-i-Taliban Pakistan is the most prominent and deadliest domestically oriented terrorist organizations of Pakistan. So in the previous slide, we have read about all the motives. So this Tehrik-i-Taliban is domestically oriented. Its three operational goals are, first of all, there should be Sharia law in Pakistan. The demand of Tehrik-i-Taliban is to have Sharia law in Pakistan. Secondly, establishing a unified front to combat the US-led coalition forces in Afghanistan, and also conducting defense jihad against Pakistani security agencies. So this is what Tehrik-i-Taliban's aim is. Next comes the Balochistan Liberation Army, BLA. This Balochistan Liberation Army is also known as Baloch Liberation Army. So whether it is Balochistan or Baloch, it means same. So the group is fundamentally an ethno-nationalist militant group. So who are Balochis? Who are Balochs? So basically that is a particular ethnicity that exists in Pakistan, and they used to live in a land Balochistan area,
and they are fundamentally an ethno nationalist militant group that is active in Pakistan currently. So it operates in Balochistan province, the southern western part of Pakistan, and the adjoining areas of Afghanistan. So historically, its roots lies in the third phase of the Baloch insurgency with the objective of Balochistan's quest for independence. So, since many years, Balochistan is asking for independence from Pakistan because, according to Balochistan people, they have been neglected, dominated, exploited, and they have been denied of resources by the main Pakistan areas because Balochistan is a area where these ethnicities used to live. So they complain that they have been neglected. So the prime objective of Balochistan Liberation Army is to seek independence, first of all, from Pakistan and to establish a state which they will name as Greater Balochistan. So, with this, we end with the armed conflicts in Pakistan. We will be moving forward towards the contemporary armed conflicts in Afghanistan now. So, the difficult physical terrain of Afghanistan not only made it difficult for external power intervention but also brought a militant tribal culture. So, there is a culture of militancy in Afghanistan because of its physical terrain, like geographical features of Afghanistan is very harsh. There is very that area is very deserted. There have been hilly areas, and that is why became not it became very difficult for the external power to invade Afghanistan, and it also brought a militant tribal culture there. So as a result, successive empires failed to establish its control over Afghanistan. So because of its geographical features, many empires failed yard of empires. So this term is very heavy term because it means it is the word which signifies a very huge meaning. So this region, the Afghanistan region, is known as the graveyard of empires. So in the last 4 decades, Afghanistan has been affected by multiple and overlapping armed conflicts. That is also being in the news 1 or 2 years back, that how Afghanistan's condition is so poor. Also, in our previous units, we have learned that how Afghanistan is considered to be one of the poorest nation, not only in this South Asian region but in entire world as well. So, groups driven by religious extremist ideology have been a constant feature in Afghanistan right since the Soviet invasion in 79. So, the Soviet invasion of Afghanistan is one of the biggest reason why Afghanistan is still not be able to get out of that situation where there is always a war, there is always instability, and there is always a conflictual environment all over. So after the Soviet withdrawal in the year 1989, after 10 years, Taliban came to power following a protracted civil war in 1996. So Taliban is also a terrorist group which came into power in Afghanistan, and after that the condition of Afghanistan became worse. The Taliban government, recognized only by few countries, including Pakistan, represented a government of radical Islamist extremists. So there are many few countries which consider Taliban as a government, and Pakistan is one of them. Also, because Pakistan is also a ground or a base of so many terrorist organizations, and that is why it recognized Afghanistan's Taliban government as valid. So it supported and gave shelter to terrorist groups. Afghanistan is giving shelter to terrorist groups, including Al Qaeda, which was responsible for terrorist attacks in the US on 9th of September 2021. So the 9 20 2001. There is a mistake here, typing mistake. So the war on terror started after the Taliban government refused to hand over Al Qaeda leader Osama bin Laden, responsible for 9/11 terrorist attacks in the US. So the armed conflict ended in 2011 after 2021 in Afghanistan after 19 years.
10-month-long armed conflict of Taliban against US, NATO forces, and Afghan National Army. Let's talk about the major landmarks in conflict. The first is the Osama bin Laden was killed in 2011 in a military operation in Abbottabad, Pakistan, where he was hiding. His killing brought to the light once again support Al Qaeda was getting from Pakistan. So, because Osama bin Laden was a part of Al Qaeda, leader of Al Qaeda, that was in operation in Afghanistan, he was hiding in Pakistan. So, it gave us a hint that how Pakistan is supporting Al Qaeda as well. So on September 7, 2021, the Taliban announced the formation of an interim government in Afghanistan led by Mohammad Hassan Akhund. So five of the ministers in the Taliban government are designated terrorists in the list of US and UN. So even after Taliban takeover of Afghanistan, prospects for lasting peace continues to elude Afghanistan. So Afghanistan is one of the country which is always in problems, always in conflict, always in chaos. There is always anarchy that exists in Afghanistan. Now let's talk about Sri Lanka. So we have completed India, Pakistan, Afghanistan. Now let's talk about Sri Lanka. So the armed conflict took place between the Sri Lankan government and the Liberation Tigers of Tamil Eelam between 1983 and 2009. So LTTE in short form. It has been one of the most serious armed conflicts that happened in Sri Lanka. It has been considered the most serious armed conflicts in South Asia in terms of its intensity and number of killings. So the killings number was huge in this Sri Lankan conflict. So genesis of this armed conflict can be traced back to the persisting tension between the dominant Sinhala group and Tamils since it became independent from the British rule in 1948. So the issue got strengthened by a series of policies that the Sri Lankan government adopted after independence. So, what is this LTTE? LTTE was a principal armed group involved in the conflict between Sinhalas and Tamils in Sri Lanka. It was formed in the year 1976 by Velupillai Prabhakaran. The LTTE fought against the Sinhala majority Sri Lankan government with the objective to create an independent Tamil state, that is Tamil Eelam. So during this LTTE conflict, it gained notoriety for being one of the deadliest terrorist organization. So that is the tag which is given to LTTE. It carries out numerous suicide attacks against civilians of all ethnicities using child soldiers, assassinations of politicians and military targets. So this is how they were using all their tactics to uh, create a terrorists, create a environment of terror. The LTTE was also responsible for killing the former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi in a suicide attack in Tamil Nadu in the year May 1991. So the group also killed Sri Lankan President Rana Singhe Premadasa. So this group used to target the political leaders and they used to assassinate them using there are many tactics that we have learned in the previous slide, how they use suicide attacks, how they use child soldiers. So Sri Lankan government has been subject to serious global criticism for violating human rights and committing war crimes through attacks and killings of civilians. That is why this LTTE group is considered to be one of the most deadliest. Now, let's talk about the armed conflicts in Nepal. Nepal is located between India and China as a landlocked buffer country. So, what do we mean by landlocked country? In our first unit, we have discussed about this in detail that any country which doesn't have a coastline is known as a landlocked country because Nepal is situated in such an area where it doesn't have any sea around it, and because of that, they doesn't have the trade. They couldn't have trade relations properly with the other nations of the world because they don't have the way to trade. So Nepal is dependent upon Indian coasts. So because they use those coasts for their trade purposes, there is a mutual
there is a connection, there is a mutual decisions that had been taken between India and Nepal. Not only Nepal, Bhutan is also a landlocked country. Nepal witnessed a protracted armed conflict from 1996 to 2006 between the Communist Party of Nepal, that is Maoist Party, and the government of Nepal. So historically, Nepal had been governed by a system of monarchy, which periodically witnessed popular protest for democracy. So always it is the Nepali people wanted democracy, but they were being ruled by the monarchy. There was a demand for democracy in Nepal since many years. So there are multi-party parliamentary democracy was experimented in the country under the constitutional monarchy. So what is constitutional monarchy? Constitutional monarchy is a system where there will be king or queen that will be existing. He or she will be the head of the state, but all the governmental decisions will be taken by the elected representatives. In that condition, we considered it as a constitutional monarchy because according to constitutions, there is a person designated for doing all the governmental things, and but there is a head of the state who is who is in inherited position and not elected. So, a number of internal issues related to underdevelopment, governance deficit, and poverty created conditions for armed conflict. The CPN Maoist was the principal non-state armed actor party to the conflict with an objective of overthrowing the Nepalese monarchy and establishing a People's Republic. In the year March 1995, the CPN Maoists started agitations and preparations and plans for People's War against the state. So, in the year 1996, the CPN Maoists submitted a 40-point demand to the government, which addressed a wide range of social, economic, and political agendas. In the same year, the party launched an armed insurgency against the government. Also, the tactics used by the Nepali armed conflict or the Nepali insurgents was the guerrilla warfare that is very famous in Nepali insurgency, and that is the reason why they are also become very tough to be in control. So gradually, the insurgency developed into an intense armed conflict and engulfed almost each of 75 districts of Nepal. So the insurgency left at least 13,000 people dead and 1,300 missing. So that number is very huge. The armed conflict ended on 21st of November 2006 with signing of comprehensive peace accord. The monarchy was abolished and Nepal was declared a republic. The CPN Maoists joined mainstream politics, participated in elections, and also headed the government in Nepal. The armed conflict in Nepal is one of the rare examples in South Asia where a protracted insurgency ended through a peace process with insurgent group participating in electoral politics. So that is something very rare example that we can see in South Asian politics, that an insurgency resulted into peace and the insurgents are taking part in the electoral politics. Now we will be talking about the summary and the emerging trends to conclude this unit. So, historically, interstate armed conflicts or conventional wars between or among nations have been seen as the dominant form of armed conflicts. So, we have read since the first slide that how interstate armed conflicts or conventional wars is considered to be the dominant form of armed conflicts, and here interstate armed conflicts we can also use the term war between the nations. So, however, in contemporary global orders, such conflicts are becoming less prevalent. Why less prevalent? Because due to global norms against war, first of all, globally there is being a consensus that these terrorist issues are, or sorry, these issues of war is becoming very creating negative impact on the development of the nations. Secondly, interdependence among nations in a globalized world. So after the coming up of globalization, uh,
all the countries are dependent upon each other for various purposes, whether for trade, whether for any other purpose, whether for multinational companies are set up, foreign countries are settling multinational companies in other countries. So because of that, there is a interconnectedness that exists between nations nowadays. And that is why in the contemporary global order, conflicts are becoming less prevalent, because there is a mutual consensus, there is a mutual understanding that to develop oneself we can't fight all time, we can't fight with each other. That will only devastate and destruct the condition, and not you will not become flourished by doing or going for war. Next is the technological advancement making wars costly affairs. So, with time, there is also technological advancement in warfare, weapons, mechanisms, and that is very costly for a country to invest upon. So, also the fourth reason is imperatives of global trade and economic development. So now no country want to reduce their economy and give all the money for war, or use all the finances, all the economy of the nation in war and lose everything. Because in war, it is acceptable, or it is known that if two parties are at war, whether one party win the war, still the distraction between these two countries will be similar. No country is there which can say that they didn't have anything destruction, they didn't see anything destructive during a war, because not only loss of life but loss of resources, loss of many lands, all these things exist, and war creates destruction whether you win it or lose it at the end. So, intrastate or internal conflicts have become most dominant form of armed conflicts in contemporary and emerging international order. So, interstate armed conflicts reduced, and intrastate, that is internal conflicts, increased in the emerging international order, and that is one of the that is a very great concern for these nations. So mostly they occur in the form. So what are the forms through which these internal conflicts occur? The first is the low intensity conflicts, insurgency, terrorism, revolutionary war, protracted war, proxy war, hybrid wars, etc. So through these ways, the countries are facing the internal conflicts nowadays, that is being in trend in the emerging international order. So, South Asia is an example not only of a complex theater of armed conflicts, but also a region with immense potential. So, since past few classes, we have been reading about South Asia, and we are learning how the South Asia is so important region. It is considered to be one of the most essential part of the world. Why? Because it is having a country with the highest population in the world. Also, the entire population of South Asia is nearly very larger than many countries of the other parts of the country. And also, not only population but the economy, the emerging economical dominance of the countries of from this nation, this particular region, is very important. So it contributes to existing and emerging international order in areas of security and economy. So it plays a very important role in the world politics as well. Emergence of China as a global power in the existing US-led global order is results in favor of India. Importance of South Asia as a region is likely to increase both as a balancer and theater of both conventional and unconventional conflicts. So this area is very much in demand since ancient times, because of its geographical and strategic location, because of its resources, because of its protection, because of its natural resources that it has, whether it's about the land, whether it's about the minerals, whether it's about the all the mines that this area is having.
all of that is the reason why India is being targeted since ancient times, and not only India. Nowadays, Pakistan, Bangladesh, all these countries, the entire region was being a target of several invasions since ancient times. Just a second. So later on, also, there were many issues that emerged with time, whether it is because of the partition, whether, and the issues typically emerged after this region got independence from the colonial power, because before that there was no voice of this region. So when this region became independent from the colonial powers, there were many new countries that emerged and they faced many issues, and the fight or the conflicts between these issues, between the conflictual issues between these countries became so thick and so intense that it became very difficult to get out of that, and all these conflicts led into the armed struggles between state and non-state actors. So this region is very important and it creates many important issues, and also this region is very economically powerful nowadays. Also, during the independence time, when India and other countries got independence, Bangladesh got independence in the later stage. So all these countries were third world countries back then. So they were only developing nations, but the progress this region made was immense. Therefore, existing and emerging trends in armed conflicts in the region are likely to have significant implications for global security order. Also, this region, we should remember that when we are talking about the global security order, we should remember that this region consists of countries like Pakistan and Afghanistan, which are the breeding grounds for terrorist groups that we have read. For example, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen, Al Qaeda, all these terrorist organizations, even Taliban, all these terrorist organizations are, you can find in these two countries, Pakistan and Afghanistan, and these two nations exist in this South Asian region. So that is why it also became a highlight for the global world order, that how there is a implication for global security order because of this region. South Asia is considered to be an important example of this obliteration of distinction between state and non-state actors. So these reasons make this South Asian region a very important one. So South Asia has also been witnessing conflicts generated by great power interventions, with Afghanistan being the most prominent example. We learned that how Afghanistan, after the Soviet invasion in the year 1979, became a ground, became a space for war again and again. There were many wars that had been fought. There were many conflicts that had been fought on that land. Conflicts, both armed conflicts, internal conflicts. Non-state actors are responsible for that. State actors are responsible for that. So it became a battleground. Afghanistan, which is itself a very tough location, geographical location is very tough there, as we have learned that how the physical terrain, mountainous area, the desert created so many problems for the region. That war just made the matter more worse for Afghanistan. So this South Asia has been witnessing these conflicts generated by great power interventions. For example, Soviet intervention in Afghanistan, and all these things happened just for the ideological war that was going on between US and USSR during the Cold War years. So, because of the countries, the superpowers' ideological conflict, these countries becoming the battleground. So, all these problems were taking place in this region. So, in the next class, we will be continuing with Block 4, that is conflict and cooperation in South Asia.
So in this, we have already done the armed conflicts that we were talking in this session. Next, we will be talking about the territorial disputes and also the water disputes and water sharing. So both these next units are very important for this. This block is itself very important because not only talks about conflict but also the cooperation. So now we are talking about the conflicts that is there. For example, the armed conflicts, territorial disputes, and water disputes. But later on, we will be talking about cooperation as well. So with this, I end my lecture. Thank you.
మనం ఇంతవరకు ఈ కోడ్ ఉన్న పేపర్లో డెమోక్రసీలో ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాయని నేర్చుకున్నాం. అసలు పొలిటికల్ పార్టీస్ లేకుంటే నిజానికి ప్రజాస్వామ్యము ఉండదు, అసలు పని చేయదు. మీరు ఇప్పుడున్న అన్ని ప్రజాస్వామ్య దేశాలను చూసుకోండి, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, న్యూజిలాండ్, యూకే, ఇండియా, చైనా అంటే అక్కడ కూడా పార్టీ సిస్టమ్ ఉంది. అది ఒకటి ఏంటంటే అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిస్టమ్. అది కానీ మొనార్కీ పడిపోయిన తర్వాత, ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు తమకు తాము ఏ విధంగా పరిపాలించుకునే పెద్ద ప్రశ్న ఉద్భవించినప్పుడు అవి తర్వాత ముఖ్యంగా పెద్ద జనాభా గల దేశాల్లో ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం ఎలా ఉండాలి, ప్రజలు తమకు తాము ఏ విధంగా పాలించుకోవాలనే పెద్ద ప్రశ్న వస్తుంది. సో అటువంటి సందర్భంలోనే నిజానికి ముఖ్యంగా పెద్ద రాజ్యాల్లో, పెద్ద దేశాల్లో అసలు ప్రజలు చట్టాలు ఎట్లా చేయాలా, చట్టాలు ఎట్లా అమలు చేయాలా అనే పెద్ద సమస్య. ప్రజలు తమ యొక్క భాగస్వామిని ఎట్లా నెరవేర్చాలా అనేది ప్రశ్న. సో ఈ విధంగానే ఈ కారణాల వల్లనే రిప్రజెంటేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, డెమోక్రసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. దాని మీద జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ తర్వాత ఇతరులు బాగా రాశారు. సో రిప్రజెంటేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో సే డెమోక్రసీ. కానీ డెమోక్రసీలో ఎవరైతే రిప్రజెంటేటివ్ చట్టసభలో కూర్చోవడము, తర్వాత మా ప్రాంతం వాళ్ళని, తర్వాత మా ఓటర్ని మేము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామని కాదు. వాళ్ళు కూడా రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, వాళ్ళ ప్రదేశము, వాళ్ళ ప్రాంతంని యొక్క ప్రజలను ప్రజలకు నిజంగా ప్రాతినిధ్యం వహించాలి. ఆ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు ఏంటి, ఆ ప్రజల యొక్క సమస్యలు ఏంటి, ఆ సమస్యలను బట్టి వాళ్ళు తమ యొక్క మన చట్టసభలలో, తర్వాత ఇతర మన సందర్భాలలో వాళ్ళ యొక్క పాత్రను నిర్వర్తించవలసి ఉంటుంది. సో రిప్రజెంటేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ డెమోక్రసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అయితే ముఖ్యంగా అది ఈ పెద్ద దేశాల్లో చాలా మన అవసరం అనేది ఏర్పడింది. అది ఒక నిజానికి ఇప్పుడు కొన్ని దశాబ్దాల కాలం అయిన తర్వాత అది నిజానికి డెమోక్రసీ పార్టీ ద్వారానే నడుస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మనం చిన్నంగా, స్పష్టంగా, మన క్లుప్తంగా ఏమనుకున్నామంటే పార్టీ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ద వెహికల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఇట్ ఈస్ ద వెహికల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. వితౌట్ దిస్ వెహికల్ there is no party system. Without the vehicle, there is no democracy. Without the vehicle of the party system, there is no democracy. సో ఈ విధంగా నేర్చుకున్న తర్వాత అయితే పార్టీలు చాలా స్థిరమైనవి. తర్వాత పార్టీలు ఎలా ఉండాలా, ఎలా మెదులుకోవాలా, ఎలా వాళ్ళ యొక్క మన సంస్థ ఏ విధంగా పనిచేయాలా, ఇవన్నిటికీ నిజానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన మన సంస్థ ఉంది. రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా ఒక పార్టీలు ఏర్పడిన తర్వాత వాటిని రిజిస్టర్ చేస్తుంది. ఆ పార్టీకి ఉన్న నాయకులు ఎవరెవరిలో, వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క అసలు వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటి, తర్వాత వాళ్ళు ఎంతవరకు నమ్మదగిన వాళ్ళు నిజానికి ప్రజల యొక్క ప్రజల యొక్క అవసరాలకి, డిమాండ్స్కి, ప్రయోజనాలకి వీళ్ళు పాటుపడుతున్నారా లేదా అని చూసేందుకు నిజానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారము ఒక పార్టీ యొక్క సభ్యులందరూ కలిసి తమ ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు. చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ నిజానికి ఒక పీరియడ్ పెట్టి ప్రతి
సంవత్సరం ప్రతి 5 సంవత్సరాలు మన దేశంలో, ఇంకో దేశంలో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా అనేది 4 సంవత్సరాలకి ప్రతి 4 సంవత్సరాలకి ఒక ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకోబడతాడు. ఇక్కడ ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. దాని తర్వాత ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి పార్లమెంటు ఎన్నికలు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా మన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా మన ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఈ పార్టీలు తమ యొక్క క్యాండిడేట్స్ని ఎన్నికలలో ఫీల్డ్ చేసి ఎన్నికలు నియమించి ఎన్నికలు జరుపుతారు. ఎవరైతే మెజారిటీ ఓట్లు వస్తాయో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుస్తారు. గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు చట్టసభలో వాళ్ళు. అయితే ఈ విధంగా మనకి తెలుసు. ఇది నిజానికి మనం ఈరోజు చదవబోయే, ఈరోజు విశ్లేషించబోయే టాపిక్ గురించి ఈ మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఉండాలి. సో పార్టీ సిస్టమ్ నా ఉద్దేశంలో మీకు మంచి స్పష్టత వచ్చిందని చెప్తున్నాను. అయితే ప్రజలు ఒక అభ్యర్థికి తర్వాత ఒక పార్టీకి ఓటు వేసినప్పుడు ఆ ఓటింగ్ బిహేవియర్, దాని తర్వాత ఓటు ఏ విధంగా వేస్తున్నాడు అనే దాన్ని మనం ఓటింగ్ బిహేవియర్, ఓటింగ్ ప్రవర్తన, ఒక పార్టీ ప్రతి ఓటర్లు లేకపోతే ఒక సామూహిక ఓటర్లు ఒక వ్యక్తికి, ఒక పార్టీకి ఎందుకు ఓట్లు వేస్తున్నారు, ఆ ఓటు ఏ అంశాల మీద, ఏ అంశాలచే ప్రభావితం చేయబడుతుంది. ఆ బిహేవియర్, ఓటింగ్ ప్రవర్తన అనేది, ఓట్లు అనేది ఏ అంశాలచే ప్రభావితం చేయబడుతుంది అనేది వాటి ముఖ్యమైన టాపిక్. ఎందుకంటే మనము ఓటింగు, రిప్రజెంటేషను, డెమోక్రసీ ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే, అన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయి. కానీ అంటే పార్టీ సిస్టము, తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషను, దాని తర్వాత డెమోక్రసీ, ఇవన్నీ సంస్థలనేటి నిజానికి నీతికి ఒకే విధంగా కనబడతాయి. కానీ అవి పనిచేసే విధానం అనేది దేశకాల పరిస్థితులు, ఏ దేశంలో ఓట్లు జరుగుతున్నాయో అటువంటి ఓటు వేసే వాళ్ళ యొక్క సామాజిక, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక పూర్వరంగం ఏంటి, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఆధారపడుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ డెమోక్రసీ, మన ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు ఏదైతే ఉంటాయో, పార్టీ సిస్టము, తర్వాత ప్రెషర్ గ్రూపు, దాని తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్, దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఓటింగ్ విధానము, ఇవన్నీ ఒక ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక, సామాజిక బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రకారము అవి నడపడం జరుగుతుంది. వాటి యొక్క ప్రవర్తన విధానం, నడిచే విధానం ఈ సాంస్కృతిక మరి సామాజిక బ్యాక్గ్రౌండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అది నిజానికి ఒక విధంగా స్వభావసిద్ధమైందే, స్వభావం అనుకుంటుంది. అంటే ప్రతివాడు ఓటేసేవాడు ఏదో ఓటేయడు. నా ఓటు ఎవరికి పడుతుంది, ఆ వ్యక్తి ఎవరు, ఆ పార్టీ ఎవరు. ఉదాహరణకి ఒక కులానికి సంబంధించిన వాడు అనుకుందాం, లేదా ఒక ప్రత్యేకమైన కులానికి సంబంధించిన ఓటర్ అనుకుందాం. వాళ్ళు సామాన్యంగా వాళ్ళు ఏ వ్యక్తి అయితే ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి తమ కులానికి సంబంధించిన వాడా అని ఆలోచించి ఓటు వేయడం జరుగుతుంది. అది తప్పదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెమోక్రాటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, పార్టీ సిస్టము, ప్రెషర్ గ్రూప్స్, ఎలక్షన్ ప్రొసీజరు, సీట్లు, మెజారిటీ ఇవన్నీ నిజానికి నీతికి ఒక విధంగా లీగల్గా బాగానే ఉంటాయి. కానీ అవి ఏ దేశంలో పనిచేస్తున్నాయో ఆ దేశం యొక్క సాంస్కృతిక, సామాజిక బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆర్థిక బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి అవి నడుస్తాయి అని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఆయా దేశాల యొక్క ఓటర్ల యొక్క సామాజిక, సాంస్కృతిక పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు. అంటే
అనేక ఆ దేశపు యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక ఆర్థిక విషయాలు ఏవైతాయో వాళ్ళ యొక్క ఆ ఓటర్ల యొక్క ఓటింగ్ ప్రవర్తనని పూర్తిగా ప్రభావితం చేస్తాయి అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, అది నేర్చుకోవాల్సింది. అయితే ఇది మనము నిర్ధారించుకున్న తర్వాత సాంస్కృతిక సామాజిక పరిస్థితులు ఓటింగ్ బిహేవియర్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మనము ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క సామాజిక సంస్థలు ఎట్లా ఉన్నాయి, సాంస్కృతిక సంస్థలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆర్థిక నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది, ఈ విషయాలను మనం స్టడీ చేయాల్సుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ విషయాలే ఓటర్ల యొక్క ప్రవర్తనను నిర్ధారిస్తుందని ఇప్పుడే మనము తెలుసుకున్నాం. అయితే మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం యూకే, యుఎస్ఏ, మన ఇండియాలో ఉన్న సామాజిక సాంస్కృతిక పరిస్థితులు బ్యాక్గ్రౌండ్ యూకేలో ఉండదు, యూకేలో ఉన్న పరిస్థితులు అమెరికాలో ఉండవు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఓటింగ్ బిహేవియర్ అనేది ఇండియాలో వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఇండియాలో ఉన్న ముఖ్యంగా సాంఘిక సామాజిక సాంస్కృతిక ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి సంస్థలను బట్టి ఇక్కడ ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. సో అయితే దాని అర్థం ఏంటి? అమెరికాలో కాకుండా ఇండియాలో వేరే సాంస్కృతిక సామాజిక పరిస్థితులు సంస్థలు ఉంటే ఇండియా కంటే భిన్నంగా ఉంటే అక్కడి యొక్క ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఇక్కడి యొక్క ఓటింగ్ బిహేవియర్ తప్పకుండా విభేదిస్తాయి, తప్పకుండా డిఫర్ అవుతాయి, తప్పకుండా వేరుగా ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనము ఆ దేశంలో ఒక్కొక్క దేశంలో ఉన్న సాంఘిక సామాజిక సంస్థలేంటి అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ రోజు ఇప్పుడే మనం సో ఆ విషయాలకి ఈ రోజు యొక్క ముఖ్యమైన టాపిక్కి మనం వస్తున్నాం. అదేంటంటే మన దేశంలో ముఖ్యమైన సాంఘిక సాంస్కృతిక సంస్థలు ఏమున్నాయి చెప్పండి. ముఖ్యంగా కులము నిజానికి వేరే దేశాల్లో లేదు, తర్వాత మతము అనేది వేరే దేశాల్లో కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. తర్వాత మతంలో కూడా ఏ మతాలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఆ మతాలు ఏ విధంగా ఓటర్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. సో కులము, మతము, అదేవిధంగా ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మనం ఒక 2 నిమిషాల ముందు చెప్పినట్టు వర్గ ప్రాతిపదిక మీద కూడా ఓటు వేయడం జరుగుతుంది. వర్గం కూడా వర్గం అంటే ముఖ్యంగా ఆర్థిక వర్గం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్స్, నువ్వు ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా కూడా ఎవరి వర్కర్స్ ఏం చేస్తారు, సామాజికంగా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని మార్చడానికి, ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, వాళ్ళ జీతాలు పెరగడానికి, వాళ్ళ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసే పార్టీలకు ఓటు చేయడం. ఈ విధంగా కులము మరియు వర్గము, తర్వాత మతము, తర్వాత ఇంకా మన ఈ జెండర్ లింగ ప్రాతిపదిక కూడా మన ఓటింగ్ బిహేవియర్లో ఓటింగ్ బిహేవియర్ని ప్రభావితం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అవి అట్లా నిజానికి మన భారతదేశంలో మన 1950 కంటే ముందు జరిగిన ఎన్నికల్లో కాకుండా దాని తర్వాత మాత్రం సామాన్యంగా ఎవ్రీ ఓటర్ every vote is secret. Every voter is free to vote to anybody person. So ఆ ఓటింగ్ ఎవరి సీక్రెట్ కాబట్టి నిజానికి అది ఎవరు చెప్పరు. ఎందుకే ఒక పార్టీకి ఒక వ్యక్తికి ఎందుకు ఓట్లు వేస్తున్నారు అనేది నిజానికి అతను ఎవరికి చెప్పనక్కర్లేదు. ఒక భార్య ఉందనుకోండి కుటుంబంలో, ఆ భార్య అతని పిల్లలకి తల్లిగా ఆమెకి ఎవరికి ఓటు వేసిందని చెప్పడానికి అవసరం లేదు. సీక్రెట్ ఓటు యొక్క పవిత్రత, మన మెరిట్, లాభం అదన్నట్టు నిజానికి. అందుకొరకే స్త్రీలు మన దేశంలో కూడా తమకు ఒక ఓటు హక్కు వేరున్నది. తర్వాత భర్త చెప్పినా కూడా, తర్వాత మన వేరే నాయకులు చెప్పినా కూడా, తమ పిల్లలు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినని అవసరం లేదు. ఇది పెద్దలు కానీ, వృద్ధులు కానీ, పిల్లలు కానీ, ఇది మనకు ఓటు హక్కు ఉంది. సో ముఖ్యంగా ఏ సంస్థలు, ఏ విషయాలు ఓటర్ యొక్క బిహేవియర్ని ప్రభావితం చేస్తాయంటే కులము,
రెండవది వర్గము అంటే ఆర్థిక వర్గము, మూడవది మన మతము, తర్వాత నాలుగవది మన జెండర్ అంటే లింగం. సో కులము అనేది మన దేశంలో శతాబ్దాల నుంచి ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన సంస్థ. మరి మన రాజ్యాంగంలో కుల ప్రాతిపదిక, లింగ ప్రాతిపదిక, వర్గ ప్రాతిపదిక ఉండకూడదు కదా, ఉండదు కదా, దాని బేసిస్ ఉండకూడదు కదా అని ఉన్నది. వివక్ష ఉన్నది. వివక్ష, కుల వివక్ష, మత వివక్ష, వర్గ వివక్ష ఉండదు కదా. అవి లేకుండా కుల సంస్థలు మన పార్టీలు ఏర్పరచుకోవాలా. తర్వాత ఆ విషయాలను పబ్లిక్లో ప్రవర్తించకూడదు, అవి మన ఆ విషయాల యొక్క ప్రస్తావన తీసుకురాకూడదు కదా అనేది కూడా రూల్ ఉంది. కానీ నిజానికి వాళ్ళ రాజ్యాంగాల్లో ఒక్కొక్క పార్టీ తన యొక్క ఎజెండా ఉంటుంది, తన యొక్క మేనిఫెస్టో ఉంటుంది, తన యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రాంలో నిజానికి ఈ కుల ప్రాతిపదిక, మత ప్రాతిపదిక, తర్వాత ఇంకా జెండర్ ప్రాతిపదిక తీయరు. కానీ యాక్చువల్ ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది అది సీక్రెట్. వాళ్ళకి సీక్రెటే. తర్వాత పార్టీ కూడా నిజానికి ఒకరు వాళ్ళకి పోయి చెప్పి డబ్బులు ఇచ్చినా, తర్వాత బతిలాడినా, తర్వాత ఇంకేం చేసినా కూడా వాళ్ళు దేనికి ఎక్కడ ఎవరికి ఓటు ఇస్తున్నారు అనేది ఆ సీక్రెట్ అనేది పార్టీలో కూడా తెలియదు. తెలిసిన తర్వాత ఏదో సర్వే చేసిన తర్వాత అనుకుంటారు, కానీ నిజానికి అవి తెలియదు. సో మన దేశంలో మొట్టమొదటి నుంచి శతాబ్దాల నుంచి మన కుల వ్యవస్థ, కులం అనే సంస్థ మొట్టమొదటి నుంచి ఉన్నది, వేళ్ళూనుకుంది. అంటే రాజ్యాంగంలో ఎంతవరకు కుల నిర్మూలన జరగాల, మన కులం ఉండకూడదు అనేది చేసుకున్నా కూడా నిజానికి అది ముఖ్యంగా నిజానికి ఒక పెద్ద గట్టు సమస్య, కొరకరాని కొయ్య అనుకోవాలా ఏది కులం అనే సంస్థ. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ వాదులు, అంబేద్కర్ యొక్క ఫాలోవర్స్ ఏమంటారంటే కుల నిర్మూలన జరగాలి. మళ్ళీ ఇంకోవైపు కుల ప్రాతిపదికైన రిజర్వేషన్ కావాలా, తర్వాత ఇతర ప్రభుత్వము యొక్క సహాయము కుల ప్రాతిపదిక జరగాలి. ఈ విధంగా ఒక కులం అనేది కుల నిర్మూలన జరగాల. కుల నిర్మూలనకి నిజంగా కులం అనే పేరు, ఐడెంటిటీ తప్పకుండా ఉండాలని ఒకటి ఉంటుంది. కుల నిర్మూలన జరగాల. కుల ప్రాతిపదికన వేరే ఏ విషయము నిజంగా మనము నిర్ధారించకూడదు అనేది ఒక నిజానికి ఒక డైలమా. అయితే ఈ వ్యవస్థ ఏదో విధంగా మొత్తం మీద అది కంటిన్యూ అవుతుంది. నిజానికి రోజు కుల సంస్థ యొక్క ప్రాతిపదిక ప్రభావం ఎక్కువైపోతుంది. ఎందుకంటే పార్టీలు ఏమనుకుంటున్నాయంటే ఒక కులాన్ని హైలైట్ చేసి మేము ఆ కులంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తాము, తర్వాత వాళ్ళకి అనేక బెనిఫిట్స్ ఇస్తాము. అంటే ఇదివరకు రాజ్యాంగం ప్రకారమే ఎస్సీలు అంటే మాదిగ, రెల్లి, తర్వాత ఇతర కులాలకి అంటరాని కులాలకి ముఖ్యంగా అవి. అదేవిధంగా ఎస్టీలు అంటే అది మన ప్లేన్స్, మైదాన ప్రాంతాలకి దూరం ఉండి అడవుల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎస్టీలు. అంటే చాలామంది ఇక్కడ మన మైదాన ప్రాంతాల్లో మెయిన్ ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. కానీ ముఖ్యంగా ఈ ఎస్టీ అనే వర్గము ఎందుకు రాజ్యాంగ పరంగా క్రియేట్ చేయబడింది, వాళ్ళకు హక్కులు ఇవ్వబడింది, ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు జరిగిందంటే వాళ్ళు సామాన్యంగా అడవుల్లో నివసిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్లో అంటే వాళ్ళ అభివృద్ధి కావాలంటే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కావాలా అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి రెండు కుల సమూహాలుగా తీశారు. ఏది ఎస్టీలు, ఎస్సీలు. అయితే మరి మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు అగ్ర కులాలు, మిడిల్ కులాలు, తర్వాత కింది కులాలు, శూద్ర కులాలు, ఈ కులాల వాళ్ళు కూడా ఈ కులాల వాళ్ళ యొక్క ఓటర్స్ ఏ విధంగా రాబట్టాలా అనేది పార్టీలకు పెద్ద సమస్య. రాజ్యాంగంలో ఇది ఉంటుంది, ఏది కుల వివక్ష ఉండకూడదు, కుల ప్రసక్తి ఉండకూడదు, కుల ప్రాతిపదికలు ఉండకూడదు అని రాజ్యాంగం చెప్తుంది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ప్రాతినిధ్య చట్టమైన 1951 నుంచి పనిచేస్తున్న పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్, ప్రజల ప్రాతినిధ్యం యొక్క చట్టం ఏదైతే ఉందో ఆ చట్టము అమలైతే ఉంది. దానికి సవరణలు జరిగినప్పుడు నిజానికి కుల ప్రాతిపదిక ఉండొద్దు అనడం ఒక దిక్కు, తర్వాత
కుల ప్రాతిపదిక ప్రకారమే ఓటర్లు ఓట్లు వేయడం, దాని తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆ కులాన్ని సంబోధించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన కులము సంస్థ అనేది కంటిన్యూ కావడం వల్ల అనేక కారణాలతో అనేక ప్రయోజనాల కోసం ఒక కులం యొక్క సభ్యులు, కులం యొక్క కులస్తులు నిజానికి వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు పోవాలంటే ఒక పార్టీయే కాదు, ఒక ప్రభుత్వమే కాదు, వాళ్ళకు ఒక సంఘం ఉండాలా అని ఏం చేస్తుందంటే కుల సంఘాలు బాగా ఏర్పడ్డాయి. ఈ కుల సంఘాలకి ప్రాతినిధ్యం ఉందా అంటే నిజానికి వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు అంతే, కానీ అవి పొలిటికల్ పార్టీస్ వాటిని నిజానికి మన గుర్తింపు ఇవ్వవు. కానీ వాళ్ళ ఒక కుల సమూహం, ఒక కులస్తుల యొక్క ఓటు పడాలంటే వాళ్ళకి కొన్ని ఇండైరెక్ట్గా బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలా. అది తప్పు, అది క్షమించడానికి తప్పు. అది ఒకవేళ కులం పేరు మీద కనుక బెనిఫిట్స్ ఇస్తే పార్టీని మేము నిరాకరిస్తాము, తర్వాత పార్టీ యొక్క మన యొక్క ఉనికి రిజిస్ట్రేషన్ వెనక తీసుకుంటాం, లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తామని నిజానికి అక్కడ లేదు. కాబట్టి కులాన్ని ఇప్పుడు వరకు కూడా ఇంకా మనం సంబోధిస్తూనే కుల సంఘాల యొక్క నాయకులను పిలిచి వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చి వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వడం వల్ల అంటే వాళ్ళ సీట్లు, ఎందుకంటే గెలిచే వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వాలి కదా. సో ఒక పెద్ద కులం ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి పెద్ద కులం మన సంఖ్యలో పెద్ద కులం ఉందనుకోండి, సంఖ్యలో పెద్ద కులం ఉంటే పర్టికులర్గా మన దేశంలో ఎక్కడ పట్టాకనే ఎప్పుడు పడితే తప్పకుండా బీసీలకు ప్రాతినిధ్యాలని కొట్లాడుతున్నారు. సో కుల ప్రాతిపదిక మీదనే కొట్లాడుతున్నారు. అదేవిధంగా ఒక పార్టీ కనుక ఆ విధంగా కుల ప్రాతిపదికగా సీట్లు ఇవ్వకపోతే నిజానికి ఈ బీసీలందరూ నాయకులు, తర్వాత ముఖ్యులు, కులంలో ముఖ్యులందరూ ఇంకొక పార్టీ పోతారు, ఇంకొక పార్టీ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళని అడుగుతారు, మీరు మా కులాలకి ఎక్కువ సంఖ్యలో సీట్లు కేటాయిస్తేనే మీకు ఓట్లు వేస్తామని. సో ఈ విధంగా కుల ప్రాతిపదిక మీద ఓటర్లు పార్టీలను ఒత్తిడి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ ఒత్తిడికి లొంగి మరి వాళ్ళ ఓట్లు రాబట్టాలంటే వాళ్ళకి సీట్లు వాళ్ళ పార్టీకి మెజారిటీ రావాలంటే ఏ విధంగా కులతత్వం ఉన్న ఈ కుల ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చే వ్యక్తులనే నిజం వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వవలసి వస్తుంది. ఆ విధంగా కులం అనేది నిజానికి ఒక విధంగా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా కులం అనేది ప్రభావితం అంటే తర్వాత ఎన్నికలైన తర్వాత ఒక కులస్తు సామాన్యంగా తమ కులం యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి అనేది రిజర్వేషన్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు ఒక మధ్యరక కులము, లేకపోతే శూద్ర కులం ఉందనుకోండి, ఎస్సీలలో సామాన్యంగా ఆ కులస్తులు ఒక కులం యొక్క సమూహం ఉందనుకోండి, ఆ సమూహము ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ ఇద్దరికి చేర్చబడలేదు. అప్పుడు కొత్త డిమాండ్ వస్తుంది. ఇగో ఈ కులాన్ని ఎస్సీలో చేర్చడము, లేకపోతే ఎస్టీలలో చేర్చమని ఒక డిమాండ్. సో అప్పుడు మళ్ళీ కుల రాజకీయాలు మొదలవుతాయి. ఏమనంటే ఏ పార్టీ అయితే మా కులాన్ని ఎస్సీలో చేస్తారో లేకపోతే ఎస్టీలో చేస్తారో ఆ పార్టీకి మేము ఓట్లు వేస్తాం. సో కులం యొక్క డిమాండ్ ఈ విధంగా ఒక డైనమిక్ ఫోర్స్ అయిపోతుంది, డైనమిక్ పాయింట్ అయిపోతుంది, శక్తి అయిపోతుంది. సో నాయకులు, తర్వాత పార్టీ నాయకులు, వేరే కులానికి చెందిన నాయకులు కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ ఒక డిమాండ్ వచ్చింది, ఒక కుల సమూహం వచ్చి, బాబు ఇది నిజానికి మొట్టమొదటి ఒక విధంగా దీని గుణగణాలను బట్టి చూస్తే అది ఎస్సీలనే ఉండాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపు కులం ఉంది, కాపు కులం ఏం చేస్తే బీసీల కులం ఉండాలా అనేది బీసీలనే నిర్ణయించబడాలని చాలా నుంచి మన ప్రెషర్ చేస్తుంది ఏది ఆంధ్రలో. అదేవిధంగా కొన్ని కులాలు మేము ఎస్టీలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తాం. ఆ ఎస్సీల కల్చర్ డిమాండ్ చేసినప్పుడు ఆమె ఎస్సీలు ఏమి ఉంటారు, నిజంగా ఒరిజినల్ ఎస్సీలు ఉంటారంటే మా కులాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో బీసీ కులాలు కనుక వచ్చి మన ఎస్టీలుగా మన రిజిస్టర్ చేయించుకుంటే మాకొచ్చే ప్రయోజనాలు పోతాయి, మాకొచ్చే సీట్లు పోతాయి, మాకొచ్చే రిజర్వేషన్స్ పోతాయి అని వాళ్ళ యొక్క మన ప్రతిఘటన, ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది. వీటన్నిటికీ పార్టీలు మన గురి కావాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రతిఘటనలకి, తర్వాత ప్రొటెస్ట్లకి పొలిటికల్ పార్టీస్ గురి కావాల్సి వస్తుంది. సో అంతేకాకుండా కొన్ని పార్టీలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా చూస్తే అంటే ఇది మొదటి
15-20 సంవత్సరాల వరకు, అంటే 1967 వరకు నిజానికి కుల రాజకీయాల యొక్క ప్రభావము చాలా తక్కువ ఉండేది. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల వరకు మన స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఉన్న విషయాలు, స్వాతంత్ర పోరాటాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు నిజానికి కుల ప్రాతిపదిక కాకుండా, మత ప్రాతిపదిక కాకుండా స్వాతంత్రం రావాలా అనే ముఖ్యమైన ప్రయోజనం గురించి నిజానికి రాజకీయాలు నడిచినాయని చెప్పాలి. అన్ని పార్టీలు కానీ నిజానికి ముస్లింలను హిందువులు ఖిలాఫత్ అనే మన ఇదే ఉద్యమం వచ్చిందని, ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో సమానంగా అది మన బయటి యొక్క ప్రభుత్వాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, సామ్రాజ్యవాదం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ మన దేశంలో ఉన్న హిందువులు ముస్లింలు అసలు ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో పాల్గొని సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడము, మన సామ్రాజ్యవాదాన్ని ప్రతిఘటించడము జరిగింది. ఎందుకంటే సామ్రాజ్యవాదము అంటే బ్రిటిష్ మన వెస్టర్నర్స్ దానికి ముస్లింలకు వ్యతిరేకమే, హిందువులకు వ్యతిరేకమే. సో ఆ బేసిస్ నిజానికి మత సామరస్యం కూడా ఉంది. ఇది స్వాతంత్ర స్వాతంత్ర మూమెంట్లో అది సిద్ధించింది. తర్వాత సెక్యులర్ ఇష్యూస్ లైక్ రైతుల యొక్క మన నేతన్నల యొక్క ప్రయోజనాలు, రైతుల యొక్క ప్రయోజనాలు, వర్కర్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు, వీళ్ళందరినీ ఐక్యం చేసి మన సామ్రాజ్యవాద వ్రతానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళ వ్యతిరేకంగా దానికి ఉద్యమాలు జరిగినాయి. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మాత్రము ఒక్కొక్క మన రాజ్యాంగంలో ఈ కుల వ్యతిరేక మత వ్యతిరేక విషయాలు, అంశాలు, ఆర్టికల్స్, ప్రొవిజన్స్ చాలా ఉన్నా కూడా దానికి వాస్తవంగా మన సొసైటీ కుల వ్యవస్థ ఉంది, తర్వాత మత వ్యవస్థ ఉంది. తర్వాత మత వ్యవస్థను కూడా కాపాడే ఒక మతానికి సంబంధించిన మన అల్పసంఖ్యాక మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క మన ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి కూడా వాళ్ళు పార్టీలు వాళ్ళ ఏజెండాలో మేనిఫెస్టోలో చేర్చడం జరుగుతుంది. సో నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడే అన్నట్టు, సో లేట్ 1967 అంటే 67 వరకు దానికి మతం యొక్క కులం యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువ ఉండేది, తక్కువ ఉండేది దానికి. అయితే అప్పటి దాని తర్వాత మాత్రము వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకోవడానికి, ఎన్నికల పోటీని తగ్గించుకోవడానికి, తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఆధిక్యత తగ్గించడానికి, తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజానికి ఒక విధంగా నిజానికి సెక్యులర్. అయితే ఆ పార్టీ కింద ఒక్కొక్క కుల సమూహం ఏదైతుందో ఒక అధిక సంఖ్య కులం ఉందనుకోండి మన దేశంలో, మన దేశంలో చూసుకోండి, ఆంధ్రలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఇప్పుడు కానీ నిజానికి బీసీల యొక్క మన సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది. సో వాళ్ళ ప్రశ్న ఏంటంటే ఎస్సీలు ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు కానీ బీసీలకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని పెద్ద ప్రశ్న వేస్తారు. తర్వాత బీసీలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి బీసీలకి వాళ్ళ యొక్క మన జనాభా నిష్పత్తికి మన సమానంగా నిజానికి వాళ్ళు నిష్పత్తి ప్రకారము పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ సీట్లు కేటాయించాలని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు
ఇప్పటివరకు ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్ ఉంది అసెంబ్లీలో, పార్లమెంట్లో, కానీ మన బీసీలకి మన అసెంబ్లీలో ప్రాతినిధ్యం లేదు, రిజర్వేషన్ లేదు. ప్రాతినిధ్యం ప్రాతినిధ్యం అనొద్దు, రిజర్వేషన్ మన ప్రత్యేక సీట్లు కేటాయింపు లేదు. సో బీసీల యొక్క కొట్లాట అది వచ్చేంత వరకు మాత్రము ప్రతి పార్టీ మా జనాభా ప్రకారము, బీసీల జనాభా ప్రకారము వాళ్ళకి ఓట్లు, మీరు ఏ పేపర్ చూసినా అదే చూడండి. ఒకవేళ సమానమైన ఇప్పుడు జరుగుతున్న రాజకీయాలు, ఈ రోజు జరుగుతున్న రాజకీయాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీఆర్ఎస్కి బీఆర్ఎస్కి మన బీఆర్ఎస్ బదనం చేస్తున్నారండి. ఎవరు ముఖ్యంగా ఎవరంటే ముదిరాజులు ఎంత సంఖ్యలో ఉన్నారో దాని ప్రకారము సీట్లు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మేము బీఆర్ఎస్ మేము మన గెలిపించము, ఓటు వేయము అని చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా వేరే పార్టీలు, సో వేరే పార్టీలు కూడా వాళ్ళ యొక్క రెడ్డిలు కానీ వెలమలు కానీ వాళ్ళ యొక్క మన జనసంఖ్యను బట్టి మన సీట్లు ఇవ్వాలని కొట్లాడుతున్నాయి. అవి ఎట్లా కొట్లాడుతున్నాయి దానికి వాళ్ళు వేరే పార్టీలు పోవడానికి మంచి వ్యక్తులు కూడా, అంటే ఇప్పుడు కులం చూసుకుంటారు, తర్వాత తన యొక్క సొంత సామర్థ్యాన్ని కూడా చూసుకుంటారు. అంటే ఒక సమర్థమైన వ్యక్తి తర్వాత ఒక అధిక సంఖ్యాక మన కుల బలం ఉన్న వ్యక్తి ఇంకొక పార్టీ దగ్గరికి పోతే ఈ పార్టీ ఉన్న పార్టీకి నిజానికి చాలా నిరుత్సాహంగా ఉంటుంది, తర్వాత ఓడిపోయేదామని భయం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా బీసీ నాయకులని బుజ్జగించడం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ తక్కువ సీట్లు వస్తే వాళ్ళను ఇంకా వేరే వేరే సీట్లు వేరే వేరే మన విషయాల్లో వాళ్ళకి సహాయం చేస్తాము, వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తాము, వాళ్ళ కులానికి ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ ఎలక్షన్లో కాకుండా ఇంకా వేరే, అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఎన్నుకున్న తర్వాత గెలిచిన తర్వాత ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వంలో, తర్వాత ప్రైవేటు, తర్వాత కార్పొరేషన్లో చాలా పొజిషన్స్ ఉంటాయి, చైర్మన్ అని, కమిషనర్ అని. అంటే అది అధికారంలో ఉన్న పార్టీకే ఉంటాయి. ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఆ పార్టీ చిత్రాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంకా వేరే ప్రయోజనాలు, వేరే లాభాలు కలగజేస్తామని పెద్ద కులానికి మన ఇది మెప్పించడము, బుజ్జగించడం జరుగుతుంది. సో ఇది మన వట్టి ప్రయోజనాలు కాపాడమే కాకుండా నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేకమైన కులానికి, పెద్ద కులానికి కానీ చిన్న కులం, అన్ని కులాలకి అన్ని మతాలకు సంబంధించిన పార్టీ. కానీ ఏ విధంగా కులతత్వము ప్రబలిపోయిందో, కులం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుందని తేలిపోయిందో అప్పటి నుంచి కులం పేరు మీద, తర్వాత మతం పేరు మీద పార్టీలు పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మనకి ఏర్పాటైన ముఖ్యమైన పార్టీలు ఏవి అంటే మన ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎస్పీ సమాజ్వాదీ పార్టీ, తర్వాత బీహార్లో ఆర్జేడీ రాష్ట్రీయ జనతా దళ్, తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ మన బీహార్లో ఇంకా వేరే కుల ప్రాతిపదిక మీద ఏర్పడ్డ పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి. నిజానికి నిమ్న కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాల కోసం పోట్లాడమని, తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీస్కి మేము వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత వహిస్తామని. ఎందుకంటే ఈ పార్టీలు ఇవి మన ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రత్యేకంగా యాదవుల పార్టీ, ములాయం సింగ్ యాదవ్, తర్వాత అతని కొడుకు మన అఖిలేష్, తర్వాత యాదవులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, వాళ్ళ ఆ కుల సమూహాన్ని ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి ఆ పార్టీ ఏర్పడింది. కానీ దాన్ని వ్యతిరేకంగా బీజేపీని మన యాదవుల పార్టీని వ్యతిరేకించడానికి ముఖ్యంగా బీఎస్పీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ అనేది ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా కాంతిరామ్ యొక్క మన సైద్ధాంతిక ప్రభావంతో ఆ పార్టీ ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు. ఇది బహుజన సమాజ్ పార్టీ. అందులో ముఖ్యంగా ఏ సెక్షన్స్కి ప్రాతినిధ్యం ఉంటుంది, ఏ సెక్షన్స్ యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడబడుతుంటుంది అంటే అవి దళితులు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, దాని తర్వాత మైనారిటీసు, అంటే మతపరమైన మైనారిటీస్, తర్వాత ఇంకా ఇతర కులాలకి బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఏర్పడింది. ఈ విధంగా కులతత్వంతో కుల ప్రాతిపదిక మీద నిజానికి బిఎస్పీ, ఎస్పీ, తర్వాత ఆర్జేడీ నిజానికి చెప్పచ్చు.
ఆర్జేడీను, తర్వాత సమాజ్వాదీ పార్టీ, యాదవుల యొక్క, తర్వాత ఇతర మన వ్యవసాయిక, తర్వాత మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు, ఇటు ఉత్తరప్రదేశ్లోని నిమ్న కులాలకి, చిన్న కులాల వాళ్ళకి, అట్టడుగున కులాలకి, ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేటి బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఇది ఏర్పాటు జరిగింది. అంటే కుల ప్రాతిపదిక ఉన్నది. వీటి వల్ల మరి ఇప్పుడే నేను ప్రస్తావించినట్టు కుల నిర్మూలన జరగాలి. ఇవి అన్ని పార్టీలు కూడా నిజంగా కుల నిర్మూలన కూడా కట్టుబడ్డాయి. సో ఇది ఒక నిజానికి మన దేశంలో, మన దేశ రాజకీయాల్లో ఇది ఒక నిజానికి మన కొరకరానికి ప్రాబ్లం విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. అయితే చాలామంది విద్వాంసులు తర్వాత కులగణన జరగాలి, తర్వాత కుల ప్రాతిపదిక మీదనే మన తక్కువ కులాల వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం జరగాలి, ఎక్కువ కులం వాళ్ళకి దానికి ప్రాతినిధ్యం ఉండకూడదు. చాలా వాళ్ళను వాళ్ళు నిజంగా వెనుకబడే విధంగా వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. వాళ్ళు ముందుకు పోకూడదు, అంటే అగ్రకుల ముందుకు పోకూడదు అనే యొక్క ముఖ్యమైన డిమాండ్. సో అంటే నిజానికి మన చారిత్రాత్మకంగా చూస్తే అగ్రకులాల యొక్క డామినేషన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క కాలంలో అగ్రకులాల యొక్క డామినేషన్ పెరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు భూస్వాములు, తర్వాత మన ఇండస్ట్రియలిస్టు, తర్వాత ఇతరులు వాళ్ళు అగ్రకులాల వాళ్ళకి చెందిన వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళ తర్వాత చదువుకోవడము, ఉద్యమాలు పాల్గొనడము, తర్వాత మన ఈ ఎంపీస్గా, తర్వాత ఎమ్మెల్యేస్గా ఎన్నుకొన గల శక్తి ఉన్న వాళ్ళు జమీందారు కులాలు, భూస్వాముల కులాలు, దాని తర్వాత మన ఇతర మన అప్పర్ మిడిల్ క్లాసెస్ కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళే. సో వాళ్ళ యొక్క డామినేషన్ నిజానికి చాలా మట్టికి ఈ మన బిఎస్పీ, ఎస్పీ, తర్వాత ఆర్జేడీ దానికి వాళ్ళని తగ్గించినవి అని చెప్పచ్చు. అయితే ఒకటి మనం గమనించాల్సింది అంటే ఈ పెద్ద కులాలు, అగ్ర కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అగ్ర కులాలకి మన ముఖ్యంగా బీజేపీ కులము భారతీయ జనసంఘ అంటే చాలా పాపులర్ పార్టీ ఉంది. 1950లో పుట్టింది, కానీ 86 ఆ ప్రాంతంలో మన బీజేపీ అనేది పుట్టిందన్నట్టు. అది నిజానికి మన భారతీయ జనసంఘ ప్లేస్లో అది క్లోజ్ చేయబడింది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక నిజాం వాస్తవానికి అది అగ్రకులాల తర్వాత హిందూ మతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే పార్టీగా నిజంగా నిలిచింది. తర్వాత ఆ విధంగా ఉన్నది, ఎందుకంటే హిందువులందరూ దానికి ఓటేస్తారు. తర్వాత హిందూ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయాలనేది దాని యొక్క అల్టిమేట్ లక్ష్యము. ముఖ్యంగా అది ఆర్ఎస్ఎస్, రాష్ట్రీయ స్వయం సంఘ్, బజరంగ దళ్, తర్వాత ఇంకా 2-3 ఇతర హిందూ మన మతాన్ని రక్షించే వ్యక్తులు, ఓటర్లు, వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు బీజేపీ కాపాడుతుంది. బీజేపీ ముఖ్య లక్ష్యం ఇది కలిగి ఉన్నదని ఈ హిందువులు దాన్ని అగ్రకులాల వాళ్ళు ఈ బీజేపీకి ఓటు వేయడానికి. అయితే ఇక్కడ వచ్చినది సమస్య ఏంటంటే మతం అనేది కులం తర్వాత మతం అనేది కూడా రాజకీయాల్లో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తూ వచ్చింది. ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మతపరమైన పార్టీ, తర్వాత హిందూ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరుస్తాము. ఒకరికి అందులోనే కొందరు ముఖ్యంగా ఫండమెంటలిస్ట్ హిందూ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలా అని. అయితే అందులో అట్లా కాదండి, మేము వీఆర్ ఫర్ ఆల్, తర్వాత మా అప్పర్ కాస్ట్, తర్వాత మనం హిందూ మతానికే కట్టుబడి ఉండదు, మరి లౌకిక అని చెప్తుంది. కానీ నిజంగా వాస్తవంగా ఏముంది అంటే దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ మా మతము రక్షించబడాలా, మా మతానికి నిజంగా ఒక ప్రాతినిధ్యం ఉండాలా అని అందరు హిందూ మతస్థులు, అప్పర్ కాస్ట్ కానీ మిడిల్ కాస్ట్ కానీ దానికి హిందూ అంటే వాళ్ళు కుల వ్యవస్థలో కింది కులంలో మధ్య కులం ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళ మతాన్ని రక్షించుకోవాలనేది ఒక ఆకాంక్ష ఉన్నది. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి వాస్తవం మాట్లాడుతుంటే
ఇప్పుడు ముస్లింలకి అండగా మన బిఎస్పీ కానీ ఎస్పీ కానీ ఉంటారు, ఆర్జేడీ కానీ ఉంటారు. కానీ మరి దాని అర్థం ఆర్జేడీగా ఉన్నప్పుడు హిందూ మతంలోకి ఎవరు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలా? హిందూ మతం అనేది నాశనం అయిపోవాలా, లేకపోతే హిందూ మతం లేకుండా పోవాలా అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది. కాబట్టి హిందూ మతానికి హిందువులు అనేది చాలా కాలం నుంచి ఓట్లు వేస్తున్నారు కాబట్టి బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం విశ్లేషిస్తే వాళ్ళు హిందూ మతానికి ప్రాతినిధ్యం అంటే వేరే మతస్థులకి జైనులు కానీ ఎస్సీలు కానీ మన ముస్లిమ్స్ కానీ వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం ఇస్తూనే వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందువులలో మన భారతీయ జనతా పార్టీలో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఆ ముస్లింలు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వడం వలన వాళ్ళ యొక్క మన మత ఆధిక్యత ఏం కోరుతూనే
శ్రమీకరణ జరుగుతున్నా, తర్వాత రాజకీయ మన వ్యవసాయ రంగంలో, తర్వాత సేవా రంగంలో వర్కర్స్ యొక్క సంఖ్య అనేది రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది. సో ఆ ఆర్థికంగా మన ప్రయోజనాలు కాపాడే పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్టీకి సమర్థించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఈ శ్రామిక వర్గాలు. తర్వాత మన ఏ కుల ప్రాతిపదిక లేకున్నా, కుల ప్రాతిపదిక కాకుండా, మత ప్రాతిపదిక కాకుండా నిజానికి ఈ ఆర్థిక విషయాలలో నిజానికి ఎవరైతే పార్టీలు వాళ్ళ యొక్క మన మన ప్రయోజనాలు వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడతారో వాళ్ళకి ఓటేస్తాయి. అదేవిధంగా దానికి రెస్పాన్స్గా పార్టీలు కూడా ఈ వర్కర్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. దానికి ఈరోజు ప్రతి పార్టీకి శ్రామిక వర్గం యొక్క ఫ్రంట్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ చూసుకోండి, బీజేపీ చూసుకోండి, మన మన శ్రామిక వర్గం ఫ్రంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతీయ బీజేపీ చూసుకోండి, భారతీయలో మన భారతీయ వర్కర్స్ మోర్చా అనేది శ్రామిక మోర్చా అనేది. అదేవిధంగా మన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏముంది, ఇండియన్ నేషనల్ యూనియన్ అనేది. ఇది భారత శ్రామిక వర్గ ఫ్రంట్, శ్రామికాలకి ప్రతి ట్రేడ్ యూనియన్స్కి ఒక ఫ్రంట్ ఉంది. తర్వాత ఇంకా వేరే మన రీజనల్ పార్టీస్ కూడా శ్రామిక వర్గం యొక్క ఫ్రంట్ ఏర్పరచుకుంటాయి పార్టీకి సంబంధించి, పార్టీ కింద. అయితే ఇవన్నిటికీ నిజానికి ముఖ్యంగా నాయకులు ఐడియాలజికల్గా నాయకత్వం వహించింది గురువు ఎవరంటే నిజానికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్. ఏవైతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు 1925లో ఏదైతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 1925లో ఏర్పడింది, స్థాపించబడిన తర్వాత స్థాపించినప్పుడు దానికి అది మన రష్యాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తమ యొక్క అధ్యయనంలో, తమ యొక్క ఆధ్వర్యంలో సోవియట్ యూనియన్లో మన అక్టోబర్ విప్లవంతో అది కమ్యూనిస్ట్ విప్లవాన్ని సాధించిన తర్వాత నిజానికి శ్రామిక వర్గం యొక్క ప్రాముఖ్యత మొత్తం ప్రపంచం అంతా పెరిగిందని చెప్పాలి. అయితే దాని యొక్క ప్రభావంతోనే దానితోనే ఇన్స్పైర్ అయ్యి దానితోనే ప్రోత్సహించబడి మన దేశంలో కూడా శ్రామిక వర్గ నాయకత్వం ఉండాలనే పార్టీలే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి దాన్ని యొక్క ప్రభావంతోనే నిజానికి వేరే పార్టీలు, వేరే జాతీయ పార్టీలు మన దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ, తర్వాత బీజేపీ కానీ, అన్ని పార్టీల్లో శ్రామిక వర్గానికి ఒక వింగ్ ఉంటుంది, ఒక ఫ్రంట్ ఉంటుంది. అది మీరు ఐఎన్టీయూసీ ఏది మన కాంగ్రెస్ పార్టీలో, తర్వాత ఇంకా వేరే పార్టీలలో ఒక మన శ్రామిక వర్గానికి సంబంధించిన ఒక ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఇది యూత్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, మన శ్రామికులకు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చే వర్కర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఇది మన ఇది మన ఈ విధంగా మన భారతీయ ఓటర్ల యొక్క ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేసే ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మన భారతదేశంలో ఉన్న కులము, మతము, కొంత వర్గము ఈ వాళ్ళ యొక్క ఓటింగ్ బిహేవియర్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని చెప్పాలి. అయితే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏదైతే ఉందో అది లింగ ప్రాతిపదిక. అంటే మన యొక్క స్త్రీల యొక్క ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా ఓటర్స్ యొక్క ఓటింగ్ ప్రవర్తనని ప్రభావితమని చేస్తుందా లేదా అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే, ప్రశ్నించుకుంటే నిజానికి వాటి యొక్క ప్రవర్తన కూడా, వాటి యొక్క ప్రాతినిధ్యం కూడా ఉంది. నెంబర్ 1 ఏంటంటే స్త్రీలు జనాభాలో సగభాగం. కాబట్టి ఆ సగభాగం యొక్క స్త్రీల యొక్క మన మన సమర్థత మనం పొందాలంటే, సపోర్ట్ పొందాలంటే స్త్రీల యొక్క సమస్యలేంటివి అనేది కూడా దాన్ని చూడాల్సి ఉంది ప్రతి పార్టీ. లేకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఏ పార్టీలు, ఏ వ్యక్తులు ఎంత వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఆ పార్టీలకి వాళ్ళు ఓటు వేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి స్త్రీల యొక్క సమస్యలను
ప్రతి పార్టీ పరిగణనకు తీసుకొని తమ యొక్క ఎజెండాను తన యొక్క మన మేనిఫెస్టోను తయారు చేసుకుంటాయి. అంటే సామాన్యంగా స్త్రీల యొక్క మన ఆర్థిక సమస్యల్ని అంటే నిజానికి ఏదైతే రిజర్వేషన్ కలిగి ఉన్నాయో ప్రత్యేకంగా అసెంబ్లీలో తర్వాత మన పార్లమెంట్లో పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కలిగి ఉన్నాయో అందులో కూడా నిజానికి స్త్రీలను ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ స్త్రీలకు రిజర్వేషన్ లేదు. దాన్ని చాలా రోజు కొట్లాడుతున్నారు. మొన్ననే మనకు తెలుసు, మన ఒక 2 వారాల క్రితము నిజానికి ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ కూడా పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేయడం జరిగింది. అది అమల్లోకి వస్తుంది, అది వేరు. అయితే కానీ స్త్రీలు తమ సంఖ్యాబలము ఉపయోగించి మన పార్టీల మీద ప్రెషరు, అది మన ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అది సో లింగ ప్రాతిపదిక అనేది తప్పకుండా ప్రతి పార్టీని గమనించుకోవాలా. ఆ లింగ మన సగం వరకు స్త్రీలే ఉన్నారు కాబట్టి అది పాజిటివ్ వివక్ష అనొచ్చు. దాన్ని ఒక సంవర్ధక వివక్ష అంటే వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యము ఇవ్వాలి, తప్పకుండా ఇవ్వకపోతే ఓట్లు పడవు. దాని తర్వాత స్త్రీలు నిజానికి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ స్టెప్ కూడా అది. అంటే లింగ వివక్ష అనేది ఒక సంవర్ధక వివక్ష లెక్క పాటించాలి. పాటించకపోతే వాళ్ళు డెవలప్ కారు. ఏది స్త్రీలు డెవలప్ కారు. రిజర్వేషన్ అంటేనే అది కదా. రిజర్వేషన్ అంటేనే ఏంటంటే ఒక సంవర్ధకమైన, ఒక న్యాయబద్ధమైన, ఒకమైన సమర్థించదగిన మన వివక్ష. మన ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఏమంటారంటే పాజిటివ్ ప్రొటెస్ట్, పాజిటివ్ రిజర్వేషన్. ఇది వివక్ష అని చెప్పచ్చు. అంటే అది ఒక వ్యక్తుల సమూహాన్ని ప్రత్యేకంగా సమర్థించినప్పుడు వాటి యొక్క సంక్షేమం, వాటి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, పూర్తిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వివక్ష చూపి నిజానికి నిర్ణయాలు తీసుకోవడము, చట్టాలు చేయడము, తర్వాత విధానాలు రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ వివక్ష మన రాజ్యాంగంలోనే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా మన చేర్చబడడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రతి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఒక మన ఎగ్జంప్షన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కారణం వల్ల ఒక సమూహము అది వెనుకబడి ఉంటే ఆ వెనుకబడ్డ వర్గానికి దానికి ప్రత్యేకంగా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ, ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనాలు ఏర్పరిచి ప్రయోజనం కాపాడడం కానీ జరగవచ్చు అని ఒక మాడిఫికేషన్ ఉందండి ప్రతి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి. సో ఆ విధంగా అది కొన్నో మన జరిగింది. సో ఆ విధంగా స్త్రీల యొక్క ప్రయోజనాలు బట్టి, స్త్రీల ప్రాతిపదిక, మన స్త్రీల యొక్క ఒత్తిడిని బట్టి, సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి నిజానికి ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. స్త్రీల యొక్క ప్రయోజనాలు ఎవరు కాపాడుతారో ఆ పార్టీలకి నిజానికి ఓటు వేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఒత్తిడికి, ఆ విషయాలను బట్టి నిజానికి ప్రతి పార్టీ తమ యొక్క మన విధానాలని రూపొందించుకోగలిగింది. దాని మనకు తెలుసు. ఇది అంటే చాలా రోజుల కింద జరిగిన రాజకీయాలు, తర్వాత ఎలక్షన్ అక్కడ పెట్టి మొన్ననే మన కొన్ని నెలల క్రితమే కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటక స్టేట్ ఎలక్షన్ జరిగినాయి. అక్కడ స్టేట్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు నిజానికి స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా మన కొన్ని ప్రయోజనాలు కలుగజేస్తాము అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎజెండాలో చేర్చడం జరిగింది. ఆ చేర్చిన ప్రకారమే వాళ్ళ ప్రయోజనాన్ని బట్టి నిజానికి మన ఎన్నికల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికైన వెంటనే ఆ స్త్రీలకి ఒక మన మొత్తం ఏ స్త్రీ అయినా కూడా స్త్రీలందరికీ నిజానికి బస్సులో ఛార్జీలు లేకుండా, ఏమాత్రము ఛార్జీలు లేకుండా ఫ్రీగా ప్రయాణించవచ్చు అనేది చేశారనండి. అది నిజానికి ఒక గొప్ప. అప్పుడే నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చింది. దాన్ని బట్టే నిజానికి ఇక్కడ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది అనుకోండి, ఏం చేసింది చూడండి.
మన స్త్రీలందరికీ, ప్రతి స్త్రీకి మన కొంత ఆర్థిక సహాయం ఖచ్చితంగా చేస్తాం. 2000, 2500 రూపాయలు ప్రతి స్త్రీకి ప్రతి నెలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. తర్వాత దీనికంటే ముందు కూడా నిజానికి బాలికలకి మన అది మన ఆర్టీసీ బస్సులలో రిజర్వేషన్స్ టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించడానికి అవకాశం చేకూర్చారు. సో ఈ విధంగా ఓటింగ్ బిహేవియర్ అనేది మన లింగం, మన కులము, మతము మరియు వర్గము మరియు లింగము ఈ యొక్క విషయాలచే ప్రభావితము చేయబడుతుంది అనేది మనము గమనించాలి. ఆ విధంగానే మనం రాజకీయ విశ్లేషణ సరిగా చేయగలుగుతాము, రాజకీయాలను మనము సరిగా చదవగలుగుతాము. లేకపోతే అది పూర్తిగా మన యొక్క స్టడీ, మన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ లోపభూయిష్టమై ఉంటుంది అని విధంగా చెప్పుకోవాలి. లేకపోతే అది మన యొక్క స్టడీ చాలా అసంపూర్ణము అని అనుకోవచ్చు. ఇంతటితో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుసుకుందామని చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই পঢ়াম ইউনিট 10C ইলেকশ্যন কমিশ্যন, যাক নিৰ্বাচন আয়োগ বুলি অসমীয়াত কোৱা হয়। ইলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু প্ৰথম পৰিচয় হ'ব গণতন্ত্ৰৰ মৌলিক অনুসৰণ হৈছে নিয়মীয়া ব্যৱধানত নিৰ্বাচন, আৰু সেই সময়ে সময়ে মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ অপৰিহাৰ্য হৈছে নিৰ্বাচন। সংবিধানৰ এটা মৌলিক দিশে হৈছে নিৰ্বাচন। এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বা এখন সাংবিধানিক ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও নিৰ্বাচন নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত নহ'ব, কাৰণ গণতন্ত্ৰ হৈছে মানুহৰ দ্বাৰা, জনগণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত এক চৰকাৰ। আমি আজি পঢ়িম যে গণতন্ত্ৰত মৌলিক অনুসৰণ হৈছে নিয়মীয়া ব্যৱধানত নিৰ্বাচন। নিয়মীয়া ব্যৱধানত কিয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজন হয়? হোল্ডিং বা সময়ে সময়ে আৰু মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন এক গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি কোৱা হয়। এটা গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হৈছে কি? আমাৰ মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন। মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন অবিহনে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সংবিধানৰ এটা মৌলিক দিশ বা নিৰ্বাচন আয়োগক গণ্য কৰা হয়। সংবিধানৰ এটা মৌলিক দিশ কি? নিৰ্বাচন আয়োগ। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক গণতন্ত্ৰৰ বা আমাৰ নিৰ্বাচনৰ এক মৌলিক দিশ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ অভিভাৱক হিচাপে নিৰ্বাচন আয়োগক গণ্য কৰা হয়। ভাৰতৰ সংবিধানে ব্যৱস্থা কৰিছে এখন স্বতন্ত্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ। স্বতন্ত্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আমাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে যে এখন নিৰ্বাচন আয়োগৰ গঠন কৰিব লাগিব, আৰু এই নিৰ্বাচন আয়োগ উচ্চ স্তৰৰ পৰা নিম্ন স্তৰলৈ প্ৰত্যেক মানুহক নিৰ্বাচন কেনেকে চলিব, তাৰ কাম কাজ কৰিব, তাৰ অধীনত দিয়া হৈছে। আৰু ভাৰতৰ সংবিধানে ব্যৱস্থা কৰিছে এখন স্বতন্ত্ৰ নিৰ্বাচন গঠনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগ। আৰু কোন নং অনুচ্ছেদত আছে? 324 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি দেশত মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে। 1989 চনৰ পৰা প্ৰভাৱিত হোৱা লোকসকলে ৰাজনৈতিক দলবোৰে আয়োগৰ ওচৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে। 1989 পৰাই কি হৈছে? নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব কি? প্ৰত্যেক নাগৰিকসকলে নিজৰ পৰিচয়, আৰু আমাৰ সংবিধানত 324 নং অনুচ্ছেদত নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। এইখিনি হ'ল প্ৰথম পৰিচয় যে নিৰ্বাচন আয়োগ। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে নিৰ্বাচন আয়োগ বুলিলে কি বুজা, তেতিয়া লিখিব লাগিব যে গণতন্ত্ৰৰ মৌলিক অনুসৰণ হৈছে কি? নিৰ্বাচন আয়োগ। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰধান কাম হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত সুস্থ আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্বাচন চলাই লৈ যোৱা। প্ৰত্যেক ৰাজ্যত, প্ৰত্যেক অঞ্চলত নিৰ্বাচন যাতে সুকলমে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগ দায়বদ্ধ, আৰু সেইটো সংবিধানৰ এক মৌলিক দিশ। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক গণ্য কৰা হয়। ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ অভিভাৱক হৈছে কি? আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগ। কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, হু ইজ দ্য গাৰ্জিয়ান অফ ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন? তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইজ দ্য গাৰ্জিয়ান অফ ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন। নিৰ্বাচন আয়োগ হ'ব কি? নিৰ্বাচন আয়োগ হ'ব অভিভাৱক। কিয় অভিভাৱক? নিৰ্বাচন আয়োগ হ'ব অভিভাৱক আমাৰ নিৰ্বাচন
চলোৱাৰ আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কি এখন স্বতন্ত্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথা স্বতন্ত্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ গঠন কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দল যদি ৰাষ্ট্ৰীয় দল হয় ৰাজ্যিক দল হয় তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগত ওচৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগত কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব as a political party এখন ৰাজনৈতিক দল অকল বনালেই নহব গঠন কৰিলে নহব সেইখন ৰাজনৈতিক দল ক'ৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব ইলেকশ্যন কমিশনৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ হ'লে সেইখন ৰাজনৈতিক দলক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম যে ৰাজনৈতিক দলটো ৰেজিষ্টাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এখন ৰাজনৈতিক দল এতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়িম তাৰ কম্পজিশ্যন নিৰ্বাচন আয়োগৰ গঠন কেনেকুৱা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মতে সেৱাত শৰ্তাৱলী নিয়মাৱলী 1992 যিসকল সাধাৰণতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS তেওঁলোকে কি হয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ আয়ুক্ত হয় কমিশনার হু ইজ দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার এখন আয়োগ বা এখন কমিশন গঠন কৰাৰ লগে লগে তাৰ এজন মুৰব্বী হ'ব লাগিব নহয় জানো সেই মুৰব্বীজন কোন হ'ব মুৰব্বীজন হ'ব এজন আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS অফিচাৰ বা বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু দৰমহা আৰু ভাত যিবিলাক অন্যান্য সা সুবিধা আছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্যসকলৰ বা বিচাৰকসকলক সকলো চৰকাৰে বহন কৰে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ হৈছে এখন স্বতন্ত্ৰ সংস্থা এখন স্বতন্ত্ৰ সংস্থা কোনটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ সচিবালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত আৰু ইলেকশ্যন কমিশন ক'ত আমাৰ গঠিত ইলেকশ্যন কমিশন আমাৰ নতুন দিল্লীত অৱস্থিত ইলেকশ্যন কমিশন is situated in which state capital of our country that is New Delhi আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগ অৱস্থিত আছে and UPSC সাধাৰণতে IRS বিষয়াসকলক সঞ্চালক কাৰ্যালয় আছে বা ডিফেন্সৰ পৰা বা প্ৰধান সচিব আৰু সেক্ৰেটাৰী কি কৰা হয় তাৰ মেম্বাৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে আৰু ভাৰতত UPSC CSC পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি ক্ষেত্ৰত প্ৰচলিত নিয়ম অনুসাৰে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশ থাকে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ আৰু তেওঁলোকক কোনে হেৰি কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়ে কাক আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগক এতিয়া আমি পঢ়িম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফাংচন নিৰ্বাচন আয়োগৰ কি ফাংচন থাকে কি কাম কৰে কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যসমূহ আলোচনা কৰা তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা যে ইচিৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যকলাপবোৰ অনুচ্ছেদ 324 মানে ইচি বুলি ক'লে এতিয়া মোৰ PDFটোত অলপ কিবা সেই আহিছে অসমীয়াত যিহেতু ট্ৰান্সলেট কৰিছোঁ লিখিছোঁ কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া লিখিবা তেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগ বুলিয়ে লিখিবা তাতে অলপ ভুল হৈ আহিছে চাগে ক্ষমতা আৰু কাৰ্যকলাপ ক'ত আছে অনুচ্ছেদ 324 229 উল্লেখ কৰা হৈছে কি নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিবিলাক ফাংচন নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফাংচন বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যকাল অনুচ্ছেদ 324 অনুচ্ছেদ 329 উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰ পিছত সংবিধানৰ বিষয়ে
সংবিধানৰ বিষয়ে তলত দিয়া ধৰণে আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰমানে আমাৰ সংবিধানে কিছুমান ক্ষমতা কাক দিছে? নিৰ্বাচন আয়োগক। আৰু কোনটো অনুচ্ছেদত দিছে? 324 অনুচ্ছেদ আৰু 329 অনুচ্ছেদত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক কিছুমান আমাৰ সংবিধানে কিছুমান ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি আলোচনা কৰিব গৈ আছো। সংবিধানৰ বিষয়ে আমি এইখিনি অলপ পঢ়িম। ইলেকশ্যন আয়োগে মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনৰ তদাৰক, নিৰ্দেশনা, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰে। ইলেকশ্যন আয়োগে কি কৰে? ইলেকশ্যন আয়োগে মুক্ত নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন বা নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে তদাৰক কৰা মানে চোৱা চিতা কৰে। মুক্ত নিৰ্বাচন হ'ব লাগিব। যিকোনো নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হ'ব গ'লে সেই নিৰ্বাচন কি হ'ব লাগিব? মুক্ত হ'ব লাগিব। তাৰ লগত নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব, পাৰ্চিয়েল হ'ব লাগিব। ইম্পাৰ্চিয়েলিটি কৰিলে তাতে নচলিব। তাৰ লগত নিৰ্দেশনা, ইলেকশ্যন আয়োগ নিৰ্বাচন আয়োগে কিছুমান নিৰ্দেশনা দিয়ে। এই নিৰ্দেশনাসমূহ কি আমি মানি চলিব লাগিব। আৰু নিয়ন্ত্ৰণ, এইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আৰু পৰিচালনা কৰিব লাগিব। কোনে কৰে? নিৰ্বাচন কেনেকে, কেতিয়া, কোন ৰাজ্যত হ'ব, কোন ষ্টেটত হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী কেতিয়া হ'ব, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কেতিয়া হ'ব, বা ষ্টেট চিফ মিনিষ্টাৰৰ কেতিয়া হ'ব, বা গাঁও পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব, ষ্টেট ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব, চেন্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব, গোটেইখিনি কাৰ্যকাল বা পৰিচালনা কেতিয়া কৰা হয়? কোনে কৰে? আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে, নিৰ্বাচন আয়োগে সেইখিনি কৰে যে মুক্ত নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্দেশনা দিয়ে। কিছুমান নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়ে। এইখিনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত মানি চলিব লাগে। আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰে যে কেনেকে কণ্ট্ৰল, কেনেকে ইলেকশ্যন এটা ক'লে খুব ডাঙৰ কথা আহি যায়। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কথা আহি যায়। বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, ভাষা, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো নাগৰিকে কি কৰে? নিজৰ অধিকাৰ, নিৰ্বাচন, নিজৰ অধিকাৰ দিব বিচাৰে। সেইটো এটা খুব ডাঙৰ এটা পৰিক্ৰমা আমি ক'ব পাৰো এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে। গোটেইখিনি কামৰ দায়িত্বই হ'ল আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত। সি লোকসভাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে। লগতে ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ গোটেই তালিকা প্ৰস্তুত কৰে। আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুটা সভা আছে, তোমালোকে জানা, লোৱাৰ হাউচ এণ্ড আপাৰ হাউচ। Parliamentary form of government, there are two types of government. There is two part of government, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. And লোকসভাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকা কোনে প্ৰস্তুত কৰে? আৰু ৰাজ্যসভাৰ ভোটাৰ তালিকা কোন কোন মানুহে ভোটদান কৰিব, কোন কোন নাগৰিকে ভোটদান কৰিব, কোনটো বেচিছত ভোটদান কৰিব, এজন নাগৰিকে ভোটদান কৰাৰ কাৰণে কি কি তেওঁৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগিব, তেওঁৰ এজন ভোটাৰ ID কাৰ্ড পাবলৈ তেওঁৰ কি কি নথিপত্ৰ লাগিব, গোটেইখিনিৰ কাম কাজ কোনে কৰে? নিৰ্বাচন আয়োগে কৰে। তাৰপিছত প্ৰতিটো দশমিক লোকপ্ৰিয়ৰ পিছত ভোটাৰ তালিকা সংশোধন আৰু আপডেট কৰা হয়। কোনে কৰে? নিৰ্বাচন আয়োগে। প্ৰত্যেক দিনাই কি আমাৰ জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে। সেই জনসংখ্যা যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব বা লোকপিয়ল যেতিয়া হয়, যে লোকপিয়ল মানে লোকগণনা। ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া কি আমাক কোৱা হয় যে 150 কোটিৰ ভাৰতবৰ্ষ, কিমান মানুহ আছে? প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ কি থাকিব লাগে?
যে ভোটার আইডি কার্ড, যে অ্যাজ এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া every citizen have to be there voter ID card, and that is the responsibility of election commission. সেই প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ নিজৰ পৰিচয় থাকিব লাগিব, পৰিচয় থকা এখন পৰিচয় পত্ৰ থাকিব লাগিব, যে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেতিয়াই কি কৰিব পাৰিব, ভোটদান কৰিব পাৰিব। আৰু সেইখিনি আই কাৰ্ডটো কোনে দিব আমাক, পৰিচয় পত্ৰটো নিৰ্বাচন আয়োগে। আমি এতিয়া দুটা পঢ়িলো, এটা হ'ল নীতি নিৰ্দেশনা কৰে আৰু ইম্পাৰ্চিয়েল হ'ব নালাগে, পাৰ্চিয়েলিটি কৰি কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচন নহ'ব। 2 নম্বৰ পঢ়িলো যে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু লোকপিয়লৰ পিছত তালিকাটো সংশোধন কৰা, ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰা আৰু নতুন আপডেট কৰা, মানে নতুন নাগৰিকৰ নাম সংযোজন কৰা। যেনেকুৱা এটা মই উদাহৰণ দিব খুজিছো, ল'ৰা বা ছোৱালী বা যিকোনো এজন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰো হ'ব পাৰে, সমাজত যিকোনো এজন ব্যক্তি, তেওঁ যদি 17 বছৰ হ'ল, 18 বছৰত কি কৰে, ভোটদানৰ অধিকাৰ থাকে। এতিয়া তেওঁলোকৰ নাম কি হ'ব, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বনাব লাগিব, সেই তেওঁলোকৰ নাম এড কৰি যাব পাৰে। যেনেকুৱা বহুত মানুহৰ থাকে কি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাথাকে, তেওঁলোককো লোকপিয়লৰ পিছত তেওঁলোকৰো নাম ভৰাব লাগে। যেহেতু ভাৰতবৰ্ষ, তোমালোকে জানা ভাৰতবৰ্ষ অধিকাংশ মানুহৰ শিক্ষাৰ হাৰ খুব কম, যে ভোটিং ৰাইট, ভোটদানৰ অধিকাৰ যে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ, আমাৰ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি বহুতো নাগৰিকে এতিয়া সজাগ নহয়। আৰু তাৰ ফলত নিৰ্বাচন আয়োগে কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ নাম লিখিব লাগে। নাম্বাৰ 3, নিৰপেক্ষভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশনে প্ৰতিটি নিৰ্বাচনৰ বাবে আচৰণবিধি নিৰ্ধাৰণ আৰু ঘোষণা আৰম্ভ কৰে। নিৰপেক্ষ, মই ক'লোৱে তোমালোকক 3 নম্বৰ পইণ্টটো একেটাই, যে নিৰপেক্ষভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে কি কৰে, প্ৰতিটো নিৰ্বাচন আয়োগে কিছুমান বিধি, কিছুমান আচৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। 1971 চনত 5ম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সৈতে আয়োগে ইয়াৰ বাবে জাৰি কৰিছে। কেতিয়া কৰিছে, 5ম লোকসভা নিৰ্বাচনত 1971ত নিৰ্বাচন আয়োগে এই নীতি জাৰি কৰিছে, যে কি নীতি, যে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ বাবে কিছুমান বিশেষ নীতি নিয়ম নিৰ্বাচন আয়োগে লগাই দিব, আৰু এইখিনি ৰাজনৈতিক দলসমূহ মানি চলিবই লাগিব। যদি নচলে তেনেহ'লে তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দিয়া নহ'ব। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ পৰামৰ্শদাতা আদৰ্শ আচৰণৰ বিধি নিৰ্দেশনা হ'ব লাগিব। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ কি পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কোনে কাম কৰিব, নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু বিধি নিৰ্দেশনা হ'ব লাগিব কিছুমান, মই আগতেও কোৱা হৈছে যে ৰুল ৰেগুলেশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট, গোটেইখিনি প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনী আয়োগে দিব লাগিব। বিভিন্ন দ্বাৰা নিয়ম উলংঘনৰ উদাহৰণ পৰ্যবেক্ষণ, যেনেকুৱা এক্সাম্পল দিব লাগিব, যে কি কাম কৰিলে নিয়ম উলংঘন কৰা হ'ব, বা সেই ৰাজনৈতিক দলক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দিব নোৱাৰিব, সেইখিনি কিছুমান উদাহৰণ দিব লাগিব। নিৰ্বাচন আয়োগে উদাহৰণ দি বুজাই দিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা যেনেকুৱা মডেল কোডৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই, আইনী আধাৰ কিন্তু কেৱল এক প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰভাৱ, ইয়াত নিৰ্বাচন নিয়ম আছে।
আৰু এটা আমি যদি ফাংচন চাওঁ, ই লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে। তোমালোকে কৈছোঁ লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন এণ্ড ষ্টেট ইলেকশ্যনৰ যিটো ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন হয়, এইটো কাৰ ওপৰত দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হয়, কাৰ ওপৰত দিয়া হয়, নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত। তেতিয়া হয় এটা আৰু ই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত কৰে। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনো কোনে অনুষ্ঠিত কৰে? নিৰ্বাচন আয়োগে। প্ৰতি 2 বছৰৰ পিছত ইয়াৰ 1/3 জন সদস্যৰ দৰে আৰু কেনেকৈ ভাৰতৰ সংসদৰ দ্বাৰা গৃহীত 2/3 সংখ্যাগৰিষ্ঠ প্ৰস্তাৱ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ বা অক্ষমতাৰ ভিত্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত 2/3 সংখ্যাগৰিষ্ঠতা মানে 2/3 সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ প্ৰস্তাৱ দিব লাগিব। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰতি 2 বছৰৰ পিছত অৱসৰ লয়। নিৰ্বাচন আয়োগৰ মানুহ মেম্বাৰ আছে, তেওঁলোকক 2 বছৰ পিছত কি কৰা হয়? অৱসৰ দিয়া হয়। সি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ। বিধান পৰিষদে ধৰণে ৰাজ্যিক আইনসভাৰ উচ্চ সদন য'তেই যেইবোৰ থাকে একেই ধৰণে ইয়াৰ উপ নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হয়। এতিয়া হ'ব কি ফাংচন, আৰু আমাৰ কিছুমান বাকী আছে যেনেকুৱা ই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে, যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত গুৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছে। যিটো কি দায়িত্ব বুলি কোৱা হয়? যে যেতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ কি প্ৰধান আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁলোককতো আমি এখন গণতান্ত্ৰিক যিহেতু ৰাষ্ট্ৰত আমি বসবাস কৰোঁ, গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত প্ৰত্যেক নাগৰিকে প্ৰত্যেক বিষয়া প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীক যিমান নিৰ্বাচন কৰে। আমাৰ তাতে ৰাজতন্ত্ৰ নাই। ৰাজতন্ত্ৰ হ'লে কি হ'লহেঁতেন যে ৰজাই ইংলেণ্ডৰ নিচিনা ৰজাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভূমিকা পালন কৰিলে হয়। কিন্তু ইয়াতে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ নিৰ্বাচন কৰা হয়, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰা হয়, তাৰ ফলত তাৰ কামো কাৰ ওপৰত দিয়া হৈছে? নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভোটাৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে আৰু কোটা নিৰ্মাতা কৰে। নিৰ্বাচনী প্ৰতিটো ভোটৰ গুৰুত্ব আৰু মূল্যৰ সৈতে ভোটাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ কাম কৰে। ইলেক্ট্ৰেল কলেজ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন কৰা, যিটো বুলি কোৱা হয় ইংলিছত যদি আমি ক'ব যাওঁ, ইট কণ্ডাক্ট দ্য ইলেকশ্যন টু দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া whenever due. It prepare list of voter and works out of the quota of votes along with the weightage and value of each vote electoral college required to win the election. সেইখিনি মই এতিয়া সামৰি সৰুকে বুজাই দি আছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন, সেইখিনি আমি ডাইৰেক্টলি ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে গৈ ভোটদান নকৰে। এই নিৰ্বাচনটো কেনেকুৱা হয়? ইনডাইৰেক্টলি আমি ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ পঠাওঁ, তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কি কৰে? ভোটদান কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি উপ ৰাষ্ট্ৰপতিক কি কৰে? নিৰ্বাচন কৰে। আৰু ভোটদানৰ যিটো তালিকা, ৰাষ্ট্ৰপতি উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে কোনে কোনে ভোট দিব, কি নিৰ্বাচনৰ টাইমত কি নিয়ম থাকিব, এইখিনি গোটেইখিনি কোনে নিৰ্বাচন কৰে, কোনে নিয়ম বনাই দিয়ে? নিৰ্বাচন আয়োগে। নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ইয়াৰ সেৱা দাবী কৰিব পাৰে কৰ্মচাৰী যিসকলে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম কৰি আছে। দ্য চেণ্ট্ৰেল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এনে কৰ্মচাৰীসকলৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পঠুৱাব লাগে। এই কৰ্মচাৰীসকলৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া প্ৰিজাইডিং হিচাপে নিযুক্তি কৰা হয়। বিষয়া অন্যান্য ভোটদান বিষয়া যাক সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব দিয়া হয়। এনেধৰণৰ নিযুক্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰা হয়। মই এইটোও তোমালোকক সৰুকে বুজাই দি আছোঁ হা, যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কি হয়? আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ
কেন্দ্র বা রাজ্য চৰকাৰৰ যিকোনো নিৰ্বাচন হয় তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিযুক্তি দিয়ে নিৰ্বাচনত কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু the central and ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এনে কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্বাচনৰ বাবে পঠিয়াব লগা কৰ্তব্য মানে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট or state government it is the duties of the government to send their employee to election commission ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক ক'ত পঠায় নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগত কিহৰ কাৰণে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ সেই গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত ভোটদানৰ জৰিয়তে একোজন মানুহক নিৰ্বাচন কৰাটো ইমান সহজ কাম নহয় জানো ইমান সহজ কাম নহয় সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰী যিমান কৰ্মচাৰী আছে সকলো কৰ্মচাৰীক নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিকোনো ৰাজ্যত বা কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন হ'লে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগত কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকক খুব ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ দি দিয়ে যে কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ স্তৰে স্তৰে কামবোৰ কৰিব আৰু গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিব তাৰপিছত আমাৰ আৰু এখনটা পইণ্ট আছে যে প্ৰতিটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত ইলেকশ্যন আয়োগে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বা নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে দলবোৰ তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ দল নে নহয় আৰু এটা খুব ভাল কথা তোমালোকে এইবোৰ সকলো সময়ত টেলিভিশ্যন নিউজ পেপাৰ এইবোৰত পঢ়িয়ে থাকা বা ইলেকশ্যনৰ টাইমত দেখিয়ে থাকা যে প্ৰতিটো সাধাৰণ যিটো নিৰ্বাচন হয় তাৰ পিছত কি হয় ৰাজনৈতিক যিটো স্বীকৃতি যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যদি কোনো মানুহ যদি কিছুমান মানুহ লগ লাগি যদি কয় আমি এখন ৰাজনৈতিক দলৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছোঁ এই ৰাজনৈতিক দলৰ যিটো মৰ্যাদা এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব নে যেনেকুৱা কংগ্ৰেছ দল NDA বা UPA or NDA these are national political party কি আবার ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আছে তাৰপিছত আমাৰ আম আদমি এতিয়া কি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক দল আকৌ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যদি চাওঁ আমি যিবিলাক আমাৰ ৰাজ্যত কাম কৰে অকল ৰাজ্যৰ মাজতে সিহঁতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে এটা ৰাজ্যৰে যদি অকালি দলৰ কথা পাতো তেওঁলোকে এটা ৰাজ্যৰ মাজতে কি কৰি আছে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে বা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে আৰু তাৰপিছত ৰাজনৈতিক দলে মুঠ বৈধ ভোটৰ নিম্নতৰ 4% লাভ কৰিব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে স্বীকৃতি পাবলৈ নিম্নতম 4খন ৰাজ্যত ভোটদান কৰা হৈছিল এনেদৰে ৰাজ্যসমূহত এক ৰাজনৈতিক দলে নিম্নতৰ 4% লাভ কৰিব লাগিব সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যত লাভ কৰা মুঠ বৈধ ভোটৰ ভিতৰত আৰু এই হিচাপে স্বীকৃতি হ'ব লাগিব ৰাজ্যিক দল যদি হয় ৰাজ্যিক দল হ'লে কি হ'ব লাগিব 4% ভোট পাব লাগিব 4% যদি ভোট প্ৰথম ইলেকশ্যনত বা প্ৰথম নিৰ্বাচনত পায় তেতিয়াই কি হ'ব সেই ৰাজনৈতিক দলটো স্বীকৃতি পাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা এটা ৰাজনৈতিক দল বুলি আয়োগৰ ৰাজনৈতিক দলৰ চিহ্ন নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে আৰু দুটা নাই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক একেটা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে তাৰ মানে কি যদি আমি চাওঁ Commission has the power to design political party insignia. No two different political parties are allowed to use same insignia. তাৰ মানে প্ৰত্যেক তোমালোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা এনেও দেখা যে প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলৰ এটা নিজা বা সুকীয়া কি আছে চিম্বল আছে যেটো তোমাৰ ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় ইনসাইনিয়া
আৰু মানে এটা চিহ্ন প্ৰতীক যেনেকুৱা আমাৰ NDA গভৰ্ণমেণ্টৰ কি পদুম ফুল লোটাছ, UPA গভৰ্ণমেণ্টৰ কি হাত, হা হ্যান্ড, তাৰপিছত আমাৰ যে আপৰ কি ঝাড়ু, মানে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কি এখন এই ধূপ বা গ্ৰাছ বুলি কোৱা হয় এইখিনি, বা আমাৰ AGPৰ কি হাতী, যিটো আমাৰ স্থানীয় ৰাজনৈতিক দল আছে। চ' এই আয়োগৰ প্ৰত্যেক আয়োগে কি চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ নিৰ্ধাৰণ কোনে কৰে? প্ৰথমত ৰাজনৈতিক দলসমূহে কৰে। ৰাজনৈতিক দলসমূহ কৰাৰ পিছত তাৰ প্ৰতি পৰ্যবেক্ষণ কোনে কৰে? ইলেকশ্যন আয়োগে বা নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু একেটাই যদি কি বুলি কোৱা হয় চিহ্ন যদি দুটা ৰাজনৈতিক দলে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ চিহ্ন দিয়া থাকে মানে নিজেই তেওঁলোকে সেইটো কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ নিজৰ চিহ্ন কি চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব, কি প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি বনাই অকল অনুমতি ক'ৰ পৰা ল'ব লাগে? নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা। এই নিৰ্বাচনৰ ব্যয়ৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে। যে আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এইখিনি মই অলপ বহলাই কম কিহৰ কাৰণে? নিৰ্বাচনৰ ব্যয়ৰ কথা বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়। ভাৰতবৰ্ষত মই তোমালোকক আগতেও কৈছো, ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। সেই গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰই এই 100-150 কোটি ভাৰতবৰ্ষত এজন মানুহক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া, এজন ৰাজ্যত যদি যোৱা এজন ৰাজ্যক চিফ মিনিষ্টাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া খুব ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰে। কাৰ ওপৰত? নাগৰিকৰ ওপৰত। আৰু সেই নাগৰিকে ওপৰত সেইকাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে কিছুমান নীতি বা সময়ৰ ব্যয়ৰ কিছুমান কেনেকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কি কাম কৰিব পাৰিব, কি কাম কৰিব নোৱাৰিব তাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। বা ব্যয় মানে যদি কয় পইচা বহুত খৰচ কৰিব নোৱাৰিব, কিমান খৰচ কৰিব পাৰিব একোটা ৰাজনৈতিক দলে। আৰু যিবিলাক প্ৰাৰ্থী থাকে তেওঁলোকে যিবিলাক দলীয় ৰাজনৈতিক সংগঠন আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কিমান সম্পত্তি আছে সেইখিনি হিচাপ কাক দিব লাগে? নিৰ্বাচন আয়োগক দিব লাগে। তোমালোকে দেখিছা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিউজ চেনেলত খুব দেখায় যে এই মন্ত্ৰীৰ ইমান সম্পত্তি, এই মন্ত্ৰীৰ ইমান সম্পত্তি, এই মন্ত্ৰীৰ একোৱে সম্পত্তি নাই। চ' সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ যিটো ব্যয়ৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে কি? নিৰ্বাচন আয়োগে। আয়োগৰ প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ কৰা হয়তো ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে বা জনমত সমীক্ষা বা এক্সিট পোলৰ দ্বাৰা ভোটদানৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ কৰা যি বিচাৰিব পাৰে। যেনেকুৱা আয়োগে কি কৰে? প্ৰচাৰ কৰা। নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু এটা কাম কৰে যে কোনো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰ কৰিছে নেকি, নিৰ্বাচন কিমান প্ৰচাৰ কৰিছে, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে বা তাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে যে আয়োগে প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ কৰা। যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সময়ত কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন থাকে, সেইমতে তুমি কেম্পেইন কৰিব পাৰা, কিন্তু তাৰ উপৰিও কেম্পেইন কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য। আৰু এইটো কোনে কণ্ট্ৰল কৰে? নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু জনমত সমীক্ষা বা এক্সিট পোলৰ দ্বাৰা ভোটদানৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ কৰা যি বিচাৰিব পাৰে ভোটদানৰ প্ৰভাৱিত কৰক। তাৰমানে জনমত গঠন কৰা বা এক্সিট পোল গঠন কৰা সেইবোৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে খুব বেছি পৰিমাণে হয়। তোমালোকে জানা বাৰু যে ভোটদানৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ কৰা, কোনে কাক ভোট দিছে, কোন পাৰ্টীয়ে কিমান ভোট পাইছে, কোন পাৰ্টীয়ে কম ভোট পাইছে, এইবিলাক এক্সিট পোল বুলি কোৱা হয়। এক্সিট পোল কৰা হয় তেতিয়া তাৰ ওপৰত এইবোৰ দিয়া হয়। আৰু তাৰ প্ৰভাৱ জানো নিৰ্বাচনৰ টাইমত নপঢ়ে, তাৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়োগে কাম কৰে। আৰু আদালতে দোষী সাব্যস্ত বা ৰাজনীতিবিদসকলৰ নিৰ্বাচনত
প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ওপৰত আজীৱন নিষেধাজ্ঞা কৰিব পাৰে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য হৈছে যে আদালতত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা যদি আদালতত তেওঁৰ ওপৰত যদি কোনো এখন কেছ চলি আছে আৰু তেওঁ দোষী বুলি এতিয়াও প্ৰমাণ কৰিব পৰা হোৱা নাই, হা, আদালতে ৰাজনৈতিক তেওঁলোকক কি কৰিব নিদিয়ে, তেওঁলোকক আমাৰ নিৰ্বাচন খেলিব নিদিয়ে। তেওঁলোকক কি কৰা হয়, নিৰ্বাচন আদালতত দোষী যদি সাব্যস্ত হৈছে তেওঁলোকক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ তেওঁলোকৰ চিটটো তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো কেনচেল কৰি দিয়া হয়। এতিয়া আধুনিককৰণৰ দিশত পদক্ষেপ বা ইনিচিয়েটিভ টুৱাৰ্ডছ মডাৰ্নাইজেশ্যন, বিকজ নাও উই অল আর 21st century। যেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল তেতিয়া ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, সমাজ ব্যৱস্থা বা আমাৰ যিটো ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বুলি কোৱা হয়, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতি ইমান বেছি হোৱা নাছিলে। কিহৰ কাৰণে? ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল ব্ৰিটিছৰ পৰা তেতিয়া ভাৰতৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিল। কিহৰ কাৰণে? যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক প্ৰথম হ'ল ভাৰত বিভাজন হৈছিল, ভাৰত আৰু পাকিস্তান দুটা ৰাষ্ট্ৰ বিভাজন হৈছিল, যাৰ ফলত বিভাজনৰ ফলত বহুত পইচা কোৱা চব বস্তুৱে কোৱা দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত ভাৰতৰ যিটো যিমানখিনি সমাজ উন্নত হ'ব লাগিছিল বা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি আজিলৈ হ'ব পৰা নাই। তো নিৰ্বাচন আয়োগে কি কৰিছে? নিৰ্বাচন আয়োগে কিছু আধুনিকৰণৰ দিশত পদক্ষেপৰ কাম কৰিছে যে নিৰ্বাচন আয়োগে কৈছে যে নিৰ্বাচন আয়োগটো কি কৰিব লাগিব, অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাৱাৰ্ছ ফাংচনখিনি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি বুজি পাইছা নে নাই? মই এইখিনি অলপ থুলমূলকৈ আকৌ ৰিভিশ্যন অলপ দি দিওঁ, হা। আমি প্ৰথমত পঢ়িছোঁ পৰিচয়, যে গণতন্ত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় তাৰ পৰিচয়খিনি আমি পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত আমি কম্পজিশ্যন কৰিছোঁ, নিৰ্বাচন আয়োগে কোনে কোনে সদস্য হ'ব, কেনেকৈ সদস্য হ'ব। তাৰপিছত নিৰ্বাচন আয়োগৰ আমি কাৰ্যবিলাক কৰিছোঁ। আৰ্টিকেল 324 পৰা 329লৈকে নিৰ্বাচনৰ আয়োগৰ কামবিলাক উল্লেখ কৰা হৈছে। মই তাৰে তলত আমি কি কৰিছোঁ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ কামবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে যিমানখিনি পোৱা নাই সিমানখিনি তোমালোকে পাই যাবা যে কি কি কাম কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। তাৰপিছত ফাংচন আমি পঢ়িম এতিয়া যে প্ৰথমটো পঢ়িলোৱে যে ই লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে আৰু যেতিয়া হয় এটা নিৰ্বাচন হ'ব সি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এইখিনি এই ফাংচন পঢ়িছোঁ। তো আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ কৰা ক্ষমতা প্ৰদান কৰে বা জনমত সমীক্ষা এক্সিট পোলৰ দ্বাৰা যিখিনি মই পঢ়ালোঁ তোমালোকক এইখিনি পঢ়ালোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ কি আধুনিকৰণৰ দিশত নিৰ্বাচন আয়োগ আধুনিকৰণৰ দিশত কেনেকৈ কাম কৰি আছে। যেনেকুৱা মই কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ধনৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে কাম কৰে। যে নিৰ্বাচনৰ টাইমত দেখা যায় যে প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলসমূহ ভাৰতবৰ্ষত
বহুত টকা পইচা খৰচ কৰে কিহৰ কাৰণে ভোটৰ কাৰণে ভোট এবাৰ যদি ভোট পায় তেওঁলোকে ভাবে যে 5 বছৰ শাসন কৰিব পাৰিব চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহুত কৰাপ্টেড এক্টিভিটি অকল পইচা নিদিয়ে বহুত কৰাপ্টেড এক্টিভিটি ৰাজনৈতিক দলবিলাক আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু এই কৰাপশ্যনটো কি কৰাপশ্যন ইজ আ প্ৰব্লেম অফ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি যেটো আমি কি বুলি কওঁ কলা ধন বা কলা ধন বা ব্যৱহাৰ অপব্যৱহাৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ কি হয় এই ধনৰ লেনদেন বহুত বেছি পৰিমাণে হয় আৰু সকলো নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন পৰ্যবেক্ষণ হিচাপে আৰু আইনী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰাৰ্থী এজনে কি কৰে ব্যয় কৰিব পৰা ধনৰ পৰিমাণ সীমা এইবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে কোনে নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বা কি আইন নিৰ্ধাৰণ কৰিব তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থীজনে ধনৰ পৰিমাণৰ সীমা জনাব লাগিব আৰু এজন প্ৰাৰ্থী বা এজন পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে কিমান পইচা খৰচ কৰিব তাৰ উপৰিও কি বাধা দি দিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগে বাধা মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়ে নহ'লে যাৰ বেছি পইচা আছে তেওঁলোকে বেছি পইচা খৰচ কৰিব তাৰ ফলত কি হ'ব অসমতা সমাজৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু যিটো নিৰ্বাচন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম ভেটি বুলি গণতন্ত্ৰ ক'ব পাৰোঁ তো তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব গণতন্ত্ৰৰ অৱস্থাই বেয়া হৈ যাব সময়ৰ লগে লগে এই সীমাবোৰ সংশোধন কৰা হয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিযুক্তি ৰখাৰ দ্বাৰা IRSৰ পৰা পৰ্যবেক্ষকসকলে ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে নিৰ্বাচন ব্যয়ৰ আৰু আয়োগে বিৱৰণ কয় যে এজন আধুনিকতা নিৰ্বাচন আয়োগৰ এজন যদি সদস্য হ'ব লাগে কি কৰিব লাগিব তেওঁ এজন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত যেটো এজন ব্যক্তি যদি ইলেকশ্যন খেলিব যায় তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ বা তেওঁ নিজৰ বিষয়ে যেটো ডিটেইলছ ফৰ্ম থাকে সেইখিনি লিখি নিজৰ কিমান সম্পত্তি আছে লগতে ঘোষণা কৰা 30 দিন পিছত 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ ব্যয়ৰ বিৱৰণ দিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে আয়োগে প্ৰচাৰ মেদ 21ৰ পৰা হ্ৰাস কৰিছে যেটো আয়োগে কি কৰিছে লোকসভা আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে 14 দিন এইটো এটা 14 দিন আছিল নিৰ্বাচনীয় ব্যয় হ্ৰাস কৰাৰ বাবে উপৰোক্তবোৰৰ সৈতে ব্যৱস্থাসমূহ তাৰপিছত 2 নম্বৰ হ'ল নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ উন্নতি সাধন কৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন IVF প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আনিছে নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু এটা কি কাম কৰিছে যেটো ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আজিকালি আমি কেনেকৈ ভোটদান কৰোঁ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰ জৰিয়তে আমি ভোটদান কৰোঁ আৰু এই মেচিন বা EVM বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰনিক EVM তোমালোকে লিখিব পাৰা EVM ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন তাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে কোনে নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু 1982 বিধানসভা নিৰ্বাচন হয় আৰু সফল পৰীক্ষা আৰু আইনী পৰীক্ষাৰ পিছত অনুসন্ধানৰ বাবে আয়োগে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে আৰম্ভ কৰা সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু ভোটিং মেচিনবোৰ 2015 চনৰ পৰা মানে ফটো তোলাৰ তালিকা ৰখাৰ উদ্যোগ EVM প্ৰাৰ্থীসকলৰ আলোকচিত্ৰৰ সৈতে ইয়াত লোৱা হৈছে এতিয়া কি কৰা হয় EVMৰ জৰিয়তে ভোট দিয়া হয় আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক নাগৰিকে নিজৰ
ফটো দিব লাগিব, আলোকচিত্ৰ ক'ত দিব লাগিব, নিৰ্বাচন আয়োগে সেই ফটো চাই যেতিয়া নিৰ্বাচন চলি থাকে, নিৰ্বাচন চলি থকাৰ পিছত যোনবিলাক মানুহ ডিউটিত থাকে তেওঁলোকে প্ৰথমত আইডি কাৰ্ডটো প্ৰথমত আইডি কাৰ্ডটো চাব যে নাগৰিকৰ তেওঁৱে হয় নে নাই। 2015 চনত বিহাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, যাৰ ফলত সি প্ৰথম ৰাজ্য হিচাপে পৰিণত হয়। এনেধৰণৰ ইণ্টাৰভিউত হাতত লওক যে 2015 চনত বিহাৰ ইলেকশ্যনত প্ৰথম ইভিএম বা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। 1993 চনত নিৰ্বাচনসকলৰ ফটো পৰিচয় পত্ৰ জাৰি কৰা হৈছিল আৰু যিবোৰ হৈ পৰিছিল 2004 চনৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা বাধ্যতামূলক। 4 চনত কি কৰা হৈছে, নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। অৱশ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ অনুমতি দিয়া হৈছে কিছুমান পৰিস্থিতিত নিৰ্বাচনৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে, আৰু এই সকলোবোৰে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে যে 2004 চনৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। তাৰপিছত প্ৰদান কৰাৰ বাবে ইচিয়ে 1998 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত নিজৰ ৱেবছাইটত মুকলি কৰিছিল যে সঠিক তথ্য ব্যৱস্থাপনা বা প্ৰশাসন বা তাৎক্ষণিক ফলাফল নিৰ্বাচনৰ ডিভাইচ নিৰ্বিশেষে ICS ৱেবছাইট সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ ব্যৱহাৰ বা প্ৰযুক্তি বা সামৰ্থ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমি পঢ়িম আৰু এটা পইণ্ট, সেইটো হ'ল 1998 চনৰ আয়োগে কম্পিউটাৰকৰণৰ বাবে কাৰ্যসূচীৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে প্ৰত্যেক আয়োগে কি কৰিলে যে প্ৰত্যেক যিবিলাক কাম আছে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে কামবিলাক এইবিলাক কম্পিউটাৰাইজ কৰা হ'ব আৰু কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে গোটেই ৰেকৰ্ডখিনি ৰখা হ'ব। হাতেৰে লিখি হেৰাইও যাব পাৰে, সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব সেই ৰেকৰ্ডখিনি কেতিয়াও নেহেৰায়। চ' আয়োগে 1998 পৰা আৰম্ভ কৰিছে কম্পিউটাৰাইজ অফ ৰেকৰ্ড। যিকোনো ৰেকৰ্ড আয়োগে যদি তোমাৰ নামটো বিচাৰি লয় তেতিয়া গোটেইখিনি নামটো কৈ দিলে গোটেইখিনি তেওঁৰ ডিটেইলছ তোমাক কৈ দিব প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰ শিক্ষা বা নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ শিক্ষা উন্নতি সকলো যোগ্যক উৎসাহিত কৰা ভাৰতৰ সঁচাকৈ অংশগ্ৰহণমূলক কাম। আৰু আয়োগে কি কৰে, প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰ শিক্ষা মানে নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু এটা কাম কৰে যে প্ৰত্যেক নাগৰিকক কি কৰে, ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক ভোটাৰ শিক্ষা, ভোট কিয় দিব লাগে, এৱাৰনেছ কেম্প বুলি কোৱা হয়। ভোটৰ প্ৰয়োজন কিয় বা ভোট দিলে মানুহৰ কি লাভ হ'ব, প্ৰত্যেক মানুহে কৰে গধূলি বা দুপৰীয়া প্ৰত্যেক মানুহে কয় যে ভোট দিব যাব লাগে। চ' ভোটটো কিয় দিব যাব লাগে আৰু ভোটৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়, এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি কেতিয়া চাব লাগে, গোটেইখিনি নিৰ্বাচন আয়োগে চাব লাগে। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে মানুহৰ সামাজিক সংস্কৃতি জনগাঁথনিৰ যিটো প্ৰফাইল অনুসৰি ৰাজ্যৰ লগতে পূৰ্বৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণৰ ইতিহাস আৰু ইয়াৰ নিৰ্বাচনৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিও ইতিহাস আছে। আৰু SVUPয়ে ভোটাৰ শিক্ষা ভোটাৰক সহায় কৰে আৰু ভাৰতৰ ভোটাৰ সাক্ষৰতা সজাগতা আৰু প্ৰচাৰ কৰে। এইকেইটা হ'ল নিৰ্বাচন আয়োগ যিটো আধুনিকতাৰ ফালে গৈ আছে তাৰে কিছুমান পইণ্ট। প্ৰথমটো কি, 1994 চনত আয়োগে কম্পিউটাৰকৰণৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যে আয়োগে এতিয়া প্ৰায়খিনি বস্তু কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে সেইখিনি বস্তু ৰেকৰ্ড ৰাখে। আৰু 2 নম্বৰ যে প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী আয়োগে কৰে। ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু বহুতখিনি মানুহে অশিক্ষিত আৰু তেওঁলোকক গণতান্ত্ৰিক কি বুলি কোৱা হয়, সজাগতা দিয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি গান নাচ এইবোৰ অনুষ্ঠিত কৰে, যাৰ ফলত সাধাৰণ মানুহে অৱগত হ'ব পাৰে যে ভাৰতীয় সংসদ ব্যৱস্থা এখন আমাৰ সংসদ ব্যৱস্থা এখন আছে, নিৰ্বাচন আয়োগ আছে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন চলাই থাকে।
তাৰপিছত কৈছে প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰ শিক্ষা, এইটো মই ক'লোৱে যে জনমত গঠন কৰা বা কেনেকৈ প্ৰমাণিত শিক্ষাৰ বা নিৰ্বাচিত শিক্ষাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত এই আয়োগে আৰ্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু জনগাঁথনি প্ৰফাইল অনুসৰি ৰাজ্যৰ লগতে পূৰ্বৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অংশগ্ৰহণৰ ইতিহাসো ইয়াৰ আছে। তাৰপিছত আমি পঢ়িম সাধাৰণতে ভোটাৰ ভেৰিফাইড পেপাৰ অফ অডিট ট্ৰেইল VVPPATৰ প্ৰৱৰ্তন 2014 চনৰ 8টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন এটা ডাঙৰ সাফল্য আছিল। 2014 চনৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কি কৈছে, ভোটাৰ ভেৰিফাইড পেপাৰ এণ্ড অডিট ট্ৰেইলৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে, যাৰ ফলত কি হয় 2014 চনত আটাইতকৈ বেছি ভোটদান ক'ত হয়, সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকত হয়। তাৰপিছত নিৰ্বাচন আয়োগে VPATৰ সৈতে নিৰ্বাচন আয়োগে কি কৰে, VPATৰ সৈতে VVPAT সৈতে ইচিৰে এটা নিৰ্মাণৰ সাফল্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু নাগৰিক সমাজ সংগঠনসমূহৰ সৈতে অধিক সমন্বয় জড়িত শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ। তাৰপিছত VVPATৰ সৈতে কি কৰে, নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে কোনে, নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু এই নিৰ্বাচন আয়োগৰ কি হয়, এই ভোটদান বা ভোট গণনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক যিটো ব্যৱহাৰ হয় তাৰ ওপৰত ভোটদান কৰি থাকে আৰু EVMৰ হ্ৰাস হ'ব পাৰে। তাৰপিছত মিডিয়া কৰ্পৰেট আনকি প্ৰশ্ন পৰামৰ্শ অংশগ্ৰহণতো নিৰ্বাচন আয়োগে থাকে। নিৰ্বাচন আয়োগ কি কাম কৰে, মিডিয়াৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগিব, কৰ্পৰেট হাউচৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগিব, তাৰপিছত আনকি বিভিন্ন প্ৰশ্ন পৰামৰ্শ অনুসৰি মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। তাৰপিছত অংশগ্ৰহণৰ তাৰপিছত আমাৰ পুলিচ বা ল অৰ্ডাৰৰ লগত জড়িত হৈ নিৰ্বাচন আয়োগে মানুহৰ লগত সজাগতাৰ বাণী প্ৰকাশ কৰিব লাগিব যে নিৰ্বাচন আয়োগে কিয় প্ৰয়োজনীয় আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে কিয় ভোটদান কৰিব লাগে। তাৰপিছত EDMF আৰু VTCTৰ দলৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে। এনে প্ৰতিটো কাৰ্যকলাপ অংশীদাৰীসকলৰ এক বাধ্যতামূলক অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। তাৰপিছত ইয়াৰ সদায় স্বাধীনতা আৰু নিৰপেক্ষৰ বিষয় হৈ আহিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যকলাপ। প্ৰথমে ভাৰতৰ সংবিধান অৰ্হতাৰ বিষয়ে নীৰৱ আৰু CACৰ কাৰ্যকালৰ বিষয়ে নিৰ্বাচন আয়োগে গম কৰিছিল। সেই সম্পৰ্কৰ প্ৰতিটি বিষয় ৰখা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি যিসকলৰ দ্বাৰা সমন্বয় প্ৰণয়ন কৰাৰ আইনৰ ব্যৱস্থা থাকে। আৰু এই তাৰপিছত অনুসৰি গোস্বামী প্ৰতিবেদন হিচাপে কি কৰা হৈছে, প্ৰাইমৰ সৈতে ইয়াৰ বাবে এটা আধাৰিত সীমিত থাকিব লাগিব আৰু বিৰোধী দলৰ নেতা থাকিব লাগিব, লোকসভাত অধ্যক্ষ কোন থাকিব লাগিব, নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী সৃষ্টি হ'লে। আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পদটোৰ বাবে ব্যক্তিৰ এক পেনেল নিয়োগ কৰা হয় যে কোন ব্যক্তি কি পদ পাব, তাৰ ওপৰত এটা পেনেল নিয়োগ কৰা হয় আৰু তাৰ ভিতৰত সেই ব্যক্তিক সেই পদটো দিয়া হয়। আৰু নিৰপেক্ষভাৱে ইয়াৰ কাৰ্যকলাপ সেৱাৰ চৰ্তাৱলী নিয়োগ বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকে। তাৰপিছত নিৰ্বাচন সংস্কাৰৰ ওপৰত মূল সমিতি নিৰ্বাচন বিষয়ক পৃষ্ঠভূমিকাত সংস্কাৰ 2010 চনত আইনী বিভাগ, আইনী আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয় এইবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ নিৰ্বাচন আয়োগে কাম কৰে। ভাৰতৰ চৰকাৰ ভাৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সহ-পৃষ্ঠপোষকতা বা গোস্বামী নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ সমিতি
1990 চনত মন্ত্ৰালয়ৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন আৰু ন্যায় আৰু ভাৰত চৰকাৰক দিয়ে। এনে আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী আয়োজিত বিষয়টো বিত্ত আয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি। এইখিনি হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথা। নিৰ্বাচন আয়োগ ভাৰতবৰ্ষত কেনেকৈ আহিছে। So how the EC election commission in India is work with conduct election and work coordination between government and other institution। তার উপৰত আমি পঢ়িছো নিৰ্বাচন আয়োগে কি কাম কৰে আৰু তাৰ কেনেকৈ তাৰ সম্পৰ্ক থাকে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্যৰ লগত বা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্যসকলৰ লগত। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰে আমি এইখিনি পঢ়িছো। আমি যদি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম যে কোৰ কমিটি অফ ইলেকশ্যন ৰিফৰ্ম বেকগ্ৰাউণ্ড পেপাৰ on electoral reform 2010 and legislative dependence and Ministry of Law Justice Government of India এইবিলাক আমি পঢ়িব লাগিব। এইবিলাকৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ লোৱা হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়ে। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়ে যেতিয়া আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হৈ নাথাকিব যদি নিৰ্বাচন আয়োগ আমাৰ মাজত নাথাকে। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ যদি নাথাকে প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰ কি হ'ব, প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তাৰ অসুবিধা হ'ব। আৰু ভাৰতৰ যেটো আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা তাৰ গোটেই খেলি মেলি আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ তোমালোকে এতিয়া যদি মই ক'ব যাওঁ নিৰ্বাচন আয়োগে বহুত কাম কৰে। ইলেকশ্যনৰ টাইমত তোমালোকে দেখিছা চাগে যে বিভিন্ন ধৰণৰ চেলিব্ৰিটিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ লগত জড়িত কাম কৰা মানুহবিলাকক লৈ আহে। আনি কি কৰে নিৰ্বাচনৰ লগত আনি তেওঁলোকক বা ছিংগাৰ বা ফিল্ম ষ্টাৰ তেওঁলোকক লৈ আহে যিবিলাক চিনাকি মুখ বা যিসকল মানুহ সমাজৰ লগত জড়িত কামবিলাক কৰি থাকে তেওঁলোকক লৈ আহে। সেইটো কাৰণে একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল তেওঁলোকক কেম্পেইন কৰা নহয়, তেওঁলোকে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে আনে যে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মানুহক নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে সজাগ কৰিব আৰু সচেতন কৰিব, যাৰ ফলত প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰিব আহে। ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা দেখা যায় যে বেছিভাগ মানুহ নিৰক্ষৰ হোৱাৰ বাবে খুব কম পৰিমাণে মানুহ কি কৰিব আহে ভোটদান কৰিব আহে। আৰু সেই তাৰ ফলত কি হয় যে মানুহে মানে কেতিয়াবা কোৱা হয় যে ভাল মানুহ নিৰ্বাচনত জয়ী নহয় কিয় যিবিলাক মানুহ আৰু নিৰ্বাচনৰ দিনা যদি বন্ধ হৈ যায় মানুহে সেইদিনা ভাবে যে আজি ছুটি পাইছো ঘৰতে থাকো। কিন্তু নহয়, প্ৰত্যেক নাগৰিকে এজন নাগৰিক হিচাপে এইটো নিৰ্বাচন আয়োগৰতো কাম, নিৰ্বাচন আয়োগৰ কৰ্তব্য, কিন্তু তাৰ উপৰিও এইটো আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যে আমি নিৰ্বাচনত যাম, ভোটদান কৰিম, প্ৰত্যেক মানুহক ভোটদানৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজৰ পৰা মানুহসকলক আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বী বনাম। তেতিয়া কি হয় যেতিয়া খুব মানুহ বেছি এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব ভোটিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াই মানুহৰ কি হয় মানুহবিলাকে বা আমাৰ নেতাসকলে এক্টিভলি কাম কৰিব। কিয় তেওঁলোকে দায়বদ্ধ কাৰ ওপৰত তেওঁলোকে দায়বদ্ধ হয় চৰকাৰৰ কাৰ ওপৰত দায়বদ্ধ হয় নাগৰিকৰ ওপৰত। আৰু নাগৰিকে যদি ভোটদান কৰে খুব ভালদৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে গৈ ভোটদান কৰে তেতিয়া প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰিব যাব। আৰু তাৰ ফলত আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে যে নিৰ্বাচন আয়োগে যি ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ভাৰতবৰ্ষত জানা তোমালোকে কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ খুব উন্নত, কিছুমান ৰাজ্য খুব উন্নত, কিছুমান ঠাইত অতি দুৰ্গম। চব নিৰ্বাচন আয়োগৰ মানুহবিলাক বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ মানুহ যোৱা খুব কষ্টকৰ হৈ যায়। কিন্তু আমি বৰ্তমান সময়ত যেনেকৈ টেলিভিশ্যন মিডিয়া তাৰপিছত আমাৰ ইণ্টাৰনেট কম্পিউটাৰ মোবাইল ফোন এইবিলাকৰ যেতিয়া বাঢ়িছে তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভাৰতবৰ্ষৰ কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কন্যাকুমাৰীলৈকে বা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ অৰুণাচলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ৰাষ্ট্ৰলৈকে প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰত প্ৰত্যেক জিলাত
প্ৰত্যেক গাঁৱত গৈ ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন পাতিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত সুচাৰুৰূপে নিৰ্বাচন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। চ' আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথা আজি পঢ়িলোঁ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফাংচনছখিনি পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফাংচন এইকেইটা পঢ়াৰ পিছত আধুনিকৰণৰ দিশত কেনেকৈ নিৰ্বাচন আয়োগ গৈছে, কি মডাৰ্ণ টেকন'লজিবিলাক নতুন টেকন'লজি নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিছে, ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে বা আনিছে আমাৰ নিৰ্বাচনত, সেইখিনি পঢ়িছোঁ। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কিয় এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত প্ৰয়োজন হয় এখন নিৰ্বাচন আয়োগ, তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁ। এইকেইটা হ'ল নিৰ্বাচন আয়োগৰ আধুনিকৰণৰ দিশত নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম, আৰু সি ভোটদান কৰে বা কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক উপায়বিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে EVM, সেইখিনি আমি পঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।